That's a boys. Hai să continuăm cu drăcenia. S-a șucărit asta puțin pe noi că l-am omorât pe fraierul ăla. Adică pe ăla de acolo. Și trebuie să-l așteptăm să facă mișcările astea de... Hai mă, să fii tu al dracu cu măta că mă vezi. Ia uite-l mă, futu-ți gura, mădii să-ți fut. Te-i în gură de handicapat. Trebuie să ne ducem să eliberăm niște cercetători. Niște scientiști. Ați putea să vă dați dracu într-o parte, firați aia dracu toți. Ar fi super dacă ai sta acolo. Găsi și cheia. Pardon. Is that you? Come quickly. We don't have much time. Thank you for your help. Do not thank me yet. We are still in a shipload of danger. Ok, și acum trebuie să plecăm de aici la fel, fără să omorâm pe nimeni. Că dura trecută l-am omorât pe fraierul ăsta și când o să trească să ne întoarcem, gen... să vorbim cu șefa de aici. Și... ziceau ăștia că au un healer, au un alchemist aici, ăștia nativi, care a făcut o poțiune, bine, secrete știute doar de ea, care ar vindeca orice boală, ceva de genul. Și... ca să o convingem pe aia să ne dea poțiunea, sau să ne spună cum a făcut poțiunea, trebuie să nu intrăm în luptă cu ăștia deloc. Și handicapație. Parcă erau mai mulți. Cărt și Petru, să vedeți că i-am îmbrăcat pe amândoi. Am de 2 ori unicatul ăsta Merchant Prince. Mă gândeam, bă, de ce dracu am eu 2 la fel? Am găsit două unicate în ele. Hai cum mai vine unul din spate, uite cum abia apare. Cercetătorii lupești. Cred că ăștia erau, nu cred că mai vine niciunul. Da, ăștia sunt. Trocare, mersi.
You have defeated us. Spare us our lives. If you spare them, they will only hunt us down until we are all dead. No, you have our word. We have been bested. We will let you move on in peace. How can we trust you? You attacked our camp when we were not even armed. They are savages. They had us caged like beasts. We only sought to learn where you... Are you really going to massacre these helpless men to answer the demands of those mischievous scientists? Very well. Leave. And I hope you keep your word. Thank you, Onol Manawi. Reputație cu nativii. We are no longer in danger. Thank you. Your research to find a remedy You against... speak like a true man of... Then you'll be thrilled. Is that right? Very well. Acum mergem să-i spunem lui ăla lui conducătorul din Hikmet. Sir Desade, and I... Please, sir. Research that has... Truly? Not exact. The natives called her Tiena Hac Cadactus and treated her with utmost reverence. I heard them talk about a remedy. A universal remedy, it seemed. Incredible. We must... We would be happy to... If it- I will not miss it. Bine, bine, asta, în fine, o iau pe asta cu mine, pe handicapata asta. Dar nu vreau. Îi las pe ăștia doi, pe Petrus și pe Curt. De fapt, nici pe Petrus nu l-aș lua cu mine. Range Fighter. Asta are curăți, strength și endurance. Poate și asta porta. Armor din astea mai grele. Faction Bridge Alliance. Bridge Alliance plus 2. Și acum dacă ne uităm la quest-uri, Salut, Quest for Panacea. Să vorbim cu șeful ăla, cu al șeful sălbaticilor, să ne vedem dacă ne spune de alchimistul ăsta, care ar trebui să aibă ăsta care a făcut poțiunea asta șmecheră. Și sincer aș vrea să o am și pe gagică cu mine pe Composite Team. Rămâne Kurt, că e cretin, e mare, are mult damage ăsta. Îi dăm remove lui Petrus și o adăugăm pe Siora. Am mai luat un membru la echipă. Bineînțeles și m-am cu un ăsta, cu un memory crystal de la mi-am refăcut build-ul, sunt magician acum. Nu mă așteptam că poate mai găsesc ceva pe aici, în inele, dar la Crusader Ring e chiar mai slab ca al meu ăsta. Battle Ring. Da, păi am stat că dacă dormisem ziua, îți dai seama, am mai crăpat și pe la 5-6 după masă, am crăpat o cafea mine. Îți dai seama că șansele să mai adorm erau minime. Acum să vedem dacă... Da, chiar am fost... La țănț, a fost o tehnică. Asta am făcut... Asta am făcut în penie, știi că... Nici nu știu pe la cât am închis live-ul. Cred că 12, ceva de genul, m-am dus să iau ceva de mâncare. Am mâncat și am zis să mă uit la niște episoade de Hunter x Hunter, știi, pe Netflix. Și m-am pus în pat pe la 1, cred, și m-am trezit dracu la 5. Am dormit deja 5 ore după masă. Cât dracu de somn să și bagi în tine. Pe aici trebuie să urcăm. Bă, sincer, îmi place joculețul. Zicea ăsta
Jadier, că nu e așa memorable, dar îmi place. Deci îmi place mult environment-ul. Îmi place și quest-ul, că nu e așa straightforward, adică mai sare de la unele la altele, chiar îmi place. Și acum magul e mega OP, adică fii antenă. The Monster Nightmare, achievement unlocked. Bine, trec repede prin mană, știi, dar... Bine, și ăștia nu prea sunt, știi, nu prea sunt ei mari monștri, dar oricum vreau să zic că am avantajul că nu mă mai chinui cu astea, cu armura, știi, că atacurile magice trec prin armură. Ignor armura. E mult mai ușor să... Partea bună nu e aia, partea bună sunt skill-urile, pentru că dacă te uiți la skill-uri, am două skill-uri mari și tari. Bine, nu, unul de fapt, am unul mare și tare. E Stormul, care spune că trimite un shockwave și pune toți inamicii în stasis. Pentru 15 secunde. Că mai am 5 secunde de aici. Efect 15 secunde, încă 5, 20. Și încă un efect duration. Deci 15 cu 5, 20 de secunde. Magical Resistance minus 25%, Attack Speed minus 25%. După care o să îmi trebuiască vreo 4-5 astea puncte să bag 2 aici și încă 4, 6. Pentru, bine, am zis eu că mă duc pe partea asta să am ceva, dar cred că o să-i dau reset și o să, astea 4 puncte, o să le bag toate în Shadow Burst și toate astea. Și după aceea te duci, dai Stormul, le dai la toți, cum îi zice, stun. Uite așa că nu știu unde cum mă duc. Le dai la toți stun și după aia vii cu Shadow Burst-ul și le bagi câte una în din și o mori. Că Shadow Burst-ul dă foarte mult damage. Trebuie să-i dau un save aici. Da, ideea e că nu m-am uitat eu la skill-uri. Stai așa o secundă. B, Reset Mind, Magic. Ok. Și mergem așa, mergem Stasis cu dracu ăsta. Ok. Atacurile. Blink-ul. Stormul. Shadow Burst-ul. Și acum avem 11 puncte. Lightning-ul. Ăsta shield-ul, pardon. Păi te lasă că găsești, când omori niște monștri din ăștia speciali în joc, găsești niște memory crystal. Și cu alea poți să-ți dai. Hai mă lași ferie al dracu cu mătea, că dau clip ăla și nu mă lași. Ok. Și din punctul ăsta mai am 5 puncte. O să-i dau un punct, 2, 3. Și dacă mai am un punct, am și group healing-ul. Salut, Andrei. Și acum dacă ne uităm, avem poțiunile de viață de care nu mai am nevoie, bineînțeles. Trebuie să le pun mai departe. Stai așa. Spells. Stasis.
punem pe 1. Pe 2 avem Stormul. Pe 3 avem Shadow Burst-ul. Pe 4 avem Shield-ul. Și pe 5 Healing-ul. Ok. Ok. Acum mergem așa. Stai întâi să-mi echipez robele, că în momentul când îți dai, îți dă jos toate căcaturile. Warrior King, Warrior King, Warrior King. Rămâne roba vieții. Pe că ăsta nu pot deocamdată și asta că îmi place mai mult cum arată. Așa. După toate astea, mergem să ne punem și skill-urile. Atributele trebuie să meargă așa. Zi-mă unde dracu sunt. Willpower. Pentru MP mult. Și Mental Power pentru Magic Damage. O să ne trăiască Mental Power 5. La level 28 mai avem un skill point. Așa. Great Flame Needle, bă, ce slabă e. Așa. Pe ăsta aveam noi un ciocanel de ăsta mai de Doamne ajută. Pe asta aveam The Healer Chain, care ne dă 20 Magic Regen pe secundă. Și Magic Shield Armor Regen și Magic ăsta zi Aid Healing. Ok. Și la ce mai avem acum pe noi? Și mergem la talente. Ne trebuie automat lockpicking-ul nostru, că nu vreau să mă chinui cu astea. Avem un punct în ăsta, un punct în carismă. Și mai avem 4 puncte. Și o să le facem așa. Intuiție. Blană. Și cred că o să facem și Vigor. Sau mai multă carismă. Da, mai mult. Să putem să ne regenerăm astea. Se regenerează super repede. ...90 de secunde de shield. Asta e skill-ul de... Și ăsta e altul. Și faza mișto e că shield-ul ăsta, dacă vă uitați în stânga, lângă Q acolo, îmi crește și... regenul la... la Fury.
Hai să... Echte Heleona, na fravin quadaragames nes lochtom. Estragmek mal. Bud veganai. Sagis radei da rodo e diernas hachedachtas. Siodai don e qua ixarir. Bier da leer gan siodiod hair. Cloisto mal. Ages radei. Da grimo deridore nadi sassunus edi. What were they saying, Siora? The chief regrets the loss of the prisoners of the bridge. She said that the mistress of wisdom at the Vik Shadir should be informed. Vig Shadir. It is the village of the Great Hunt. It can be found to the northeast. There should be a path that leads us there close by. Să vedem ce aici. Trebuie să mergem să o găsim pe aia, dar unde dracu o găsim? O să ne mai trebuiască un singur punct ca să avem group healing-ul, să-i putem vindeca și pe ăștia. Deocamdată avem Shadow Burst-ul la maxim, 735 damage, cu dracul ăsta că le scade minus 25%, deci o să dea mult tare, o să dea în jur de 1000 și ceva la toți în jur. Bă, ăsta chiar vrea să mergem în partea aia, mă? Ba da, băga mea și picioarele. Vreau să mergem în partea aia. Trebuie să ne ajungem aici. E în Woods. Something better. Ring of Excommunication. Și ăsta e ca al meu, Ring of Divine Light. E bun ăsta, e șmecher setul ăsta. Auzi, ăștia au avut dreptate când au zis că... Ok. Și o găsim pe gagică pe aici. Dar întâi hai să facem dreapta să vedem dacă ne luăm și noi o tabără ceva pe aici. Prin pădurea vieții. Prin pădurea cu alune. Văd niște balauri acolo. Nativ în Fane, adică...
Ce dracu e aici? A, uite, loc de tabără, mans. Am văzut fumul. Mama, are 5 focuri de tabără, e mare rău de tot harta asta. Ia uite aici. E imensă. Holy shit. Și aici trebuie să găsim chestii. Bats, you fucking bitches. Aș vedea că am destulă magie. Spui tu mie că n-am destulă magie. E recu să fii tu. E handicapată. Trebuie vigor ca să urc. Ah, skill point, ok. Chiar chiția mea că am nevoie de încă un skill point ca să-mi fac healing-ul să fie group healing. La loc, trapuri. Pentru că am intuiție. Bă, să-mi bat pula, m-au terminat ăștia, dar mă enervează la dată de mor. E a doua oară când o cheamă în service cu mașina, cu Honda, că prima oară le-au făcut rechemare în service, că nu știu ce pula mea de probleme au avut pentru, bine, un batch din ăsta de mașini, au avut probleme cu airbag-ul de pe dreapta. Acum le-a făcut rechemare că au probleme și cu ăla de pe stânga, să-mi bat pula morților și în mașinile lor. Fut-o în gură să-i fut. Și e 2011 mașina, fut-o în gură de mașină și n-a avut o problemă, n-a avut nimic. Să-mi bea pula și bătrânul meu Golf din 2005 n-are nicio problemă, să-mi bea pula, mă, dacă nu, vorba aia, benzinește, scânteiește și să-mi bea pula, motorină și talpă. Fut-o-i morții, mă, să-i fut de mașină.
Ați văzut? 3. 3 for 1. Și acum facem așa. Ca să ne refacem... Ne refacem Fury-ul. Nu e că îi schimbă doar o capsă la airbag. Nu mă înțelege că și știi un lucru bun în pula mea că te cheamă și spune, bă, ai o problemă în pula mea, dar bine, îți dai seama că dacă în momentul când ai făcut un accident sau, Doamne ferește, ceva și nu ți-a sărit airbag-ul sau ceva de genul, îi dai în judecată și le ceri 1.000.000 de euro de spăgubiri. Dar nu e vorba, dar e chestia așa, că te fute la ei, crești. Adică chiar mă gândeam că n-aveam ce face săptămâna asta sau săptămâna altă să mă duc să schimb capsa la airbag. Tu-ți gura, mătii, cu capsa mătii la airbag. Uite mă, dragă, nu pot să ajung. Futu-ți invisible wall-ul lui măta de joc. Și ție. Nu, că a zis că nu au, ci că au sunat-o de la serviciu și au zis că nu au capse pe stoc și trebuie să comande și abia pe săptămâna viitoare. Pe săptămâna viitoare i-am spus, te pupă tata, te duci, săptămâna viitoare la muncă. Deja mă enerva de la un timp că tot timpul, când n-aveam eu Golful și mergeam mult cu Honda, că mașina mea, că mie nu mi-o dai, că acum când am mașina și nu eu mă iau și aia, că nu trebuie să mi-o speli și mie, că bă, zic, până acum te plângeai că merg eu mult cu ea, acum nu mai merg cu ea, trebuie să ți-o fac, nu? Bă, cum dracu vine mă harta asta să mă picioarele din ea? Trebuie să găsim pe aici, pe jos, pe undeva, trebuie să sărim. Sarta, mătii, mamă, e întortocheată ca toți draci. Uite încă niște scârbeți aici. Chiar vreau acum să mă duc să închid microfonul, să o iau la Dumnezeu și la Hristos, că chiar vreau să zic, bă, să-mi bag pula, zici că e făcut, știi, parcă tocmai când, vorba ta, știi, în momentul când am și eu 2-3 zile unde vreau să parazitez, să nu fac nimic, atunci să ai tu probleme la mașină. Unde dracu e, mă, frate, că nu-mi dau seama unde dracu coborâm. Uite pe aici. Deci încoace trebuie să fie undeva, să-mi bag pula dacă o văd. Unde coborâm? Și pe aici, pe undeva. Uite, știu că nu e nicio... Ăsta duce în jos, în partea aia. Aici e apă, nu se poate trece. Să mor dacă văd pe unde dracu am putea trece. Hai să zic că aici s-ar putea urca. Da, e destul de fucked up harta. Uite, ar fi un drum, vedeți? Deci tot pe lângă undeva, pe lângă apa asta de căcat. Dar evident nu pe aici. Poate putem să trecem mai încolo, pe lângă apă? Da, mi-aș pune într-o hartă. Bine, arată mișto, nu mă înțelege greșit. Chiar arată mișto mapa. Da, e drum pe lângă apă, uite-l, nu l-am văzut. Că nu prea-ți dai seama, uite, vezi? Trebuie să mergi pe aici și după aia să fii pe lângă apă pe aici. Nu l-am observat. Îmi plac, sincer, uite cât de mișto sunt efectele la scudul ăsta al meu. Și văd că dacă îl spamez de câteva ori, îl pot duce la 120 de secunde. Nu, dar ei îi place să plângă și să îi se rezolve problemele. Stai că îl sun pe tata, stai că îl sun pe bunicul, stai că îl sun pe dracu să mă ia de gât. Așa, măi, te miști curul de unde ai treabă și te duci și le refaci. Că
Nu o să ai pe nimeni la dispoziția ta care să... Când ai o problemă o să se arunce înaintea ta să zică nu faceți dumneavoastră nimic, mă duc eu. Bine, și vina mea că eu am învățat-o așa că... Că trebuie schimbate cauciucurile de iarnă, du-te cu mașina. Că vrea să-i o speli, du-te cu mașina aia. Măi că... Vezi ce înseamnă explosion-ul. Doamne, și dau mult, frate, dau mult rău de tot, ești nebun. E mama OP-ului Magic Build-ul. Bine, am și, nu pot să mănânc căcat, că am amuletă ca lumea, am inele ca lumea, nu pot să zic. Holy crap, am dat cu 4 moștri jos, deci n-au avut și din ăștia... Da, nu e damage foarte mare, dar e drăcenia aia de ignore armor, știi? Ca să văzut că ăștia, șopările astea sale de au armură multă. De 3 de aia să dai cu sabia în ei de 2-3 ori până le luai armura și abia după aia... Uite și locul de... E mișto că iau ei, te bagi între ei, îți spamez ăsta, spamez shield-ul ăsta. Vii cu Fury-ul maxim, îl spamez out of combat, că îți rămâne Fury-ul, știi? Hai să salvăm să vedem că ăștia nu știu sigur dacă sunt... Good day. I'm looking... What are you doing here? You are in a hidden village, a sacred village. The Rhoaius have no place here. I seek an audience with the Mistress of Wisdom, the Tierna Hakadaktus. Do you know where I can find her? The Tierna is in her home. She goes, she comes as her heart desires. Only her Voglendaig must know. And if I knew where she was, it's not me who is going to tell her, Rhoaius. Go away, leave me alone now. I have much to do. The great hunt is coming. The Great Hunt? You spoke about a great hunt. What is it? A sacred ceremony, of course. How in your countries do you honor your lands and assure their abundance? Well, it's a bit... You Rhoaius are very strange. It is no wonder that you come to our lands. If you do not honor the land with the great hunt, you must lack game to hunt. Each year, one of our own, our best hunter, dresses up as the Andrig. He becomes the White Andrig during an entire night and the others hunt him. If he escapes them, the game will be abundant and the gathering fruitful during the entire year. Okay. It is a very important celebration. Please now, I wish her no harm. I just need to speak with her. You speak well and say pretty things, but it is by your doings that you will be judged. Then, in that case, tell me what I can do. There is much to be done in this season. And Pedir, the great gatherer, has not returned from the woods. Very well. Would you like me to go and get him? That would be good. Ok, trebuie să-l găsim pe Pedir ăsta acum. Unde dracu e? În spate.
Uite pe aici. Hello. Are you Padilla? People in the village are worried about you. Esquetu, Arenaixi, that I know no more if I am what you say. In truth, I fear being dust, waiting to settle on the earth. What has happened to you? Why such despair? My eyes have clouded. I see no more, nothing at all. I was once the great gatherer. But by the devil, why have they sent a blind man to gather herbs? No one knows. I said nothing to them. I know my village so well that I do not need to see to wander through it. But I can no longer gather the herbs of the sacred dye. I know they are here in these woods, but I cannot find them. Very well. Can you tell me which plants you need? If you are certain that they are somewhere in this patch of woods, it won't be difficult. But how am I to guide you? The names we give to these plants are not the same as the names you give them. Describe them to me. I think I'll find them. One is a blue flower, the other a green mushroom, and the last ingredient is a blackberry. Very well. Don't go anywhere. I'll take care of it. Ok, pick up the flowers. Collect the mushrooms, harvest berries. Ok, mai am ceva? I'm back, Padilla. Yes? I found the herbs that you were looking for. Here. Thank you. You are good for a Rhoaius. I did not know Good. your kind bore souls such as you. I may return to the village now. I will tell them that you're on your way there. Thank you again. But I ask you, do not tell them what you have learned about me. I do not wish that they treat me like a broken cripple. Goodbye, Padilla. Ok, hai să mergem să le spunem asta dacă l-am găsit pe Pedir. Ăsta auzi tu al dracu, era marele culegător, dar treaba a făcut că a orbit. Și s-a gândit că ar fi o idee bună să nu le spună astora că a orbit, că nu vrea să-l trateze ca pe un handicapat. Și s-a dus să culeagă flori pe care nu le vedea, bineînțeles. Și acum mea să nu le zicem. You are here again. I found Padilla. He should be along shortly. Whatever made him take so long? He is not a man to be bothered by the beasts. That poor Padilla fell asleep under a tree. Age, I suppose. It seems like it would be the right time for him to take on an apprentice. Someone to help him on his walks. Well done, Greenblood. As age gains ground, pride is often all that a man is allowed to keep. I thank you, Rhoaius. Your acts are as beautiful as your words. You are welcome here, and I hope you find the Tierna Hach Kadachtas. Ok, native reputation. Și mai avem un quest, că văd că mai e unul aici care ne-ar da un quest.
Bortir to Mad Rhoaius. Good day. I seek the Mistress of Wisdom, the Tierna ha Kadachtis. I have no idea what you want with her, but no one in the village will tell Rhoaius where to find her. I do not seek to harm her, only to speak with her. I don't know where she is. Her Voglendijk might know, but I think he will tell you nothing. You are in one of the most sacred villages of our lands. The Rhoaius are not welcome here, and we are busy making ready for the great hunt. Maybe I could help you with something. Help us? Why not, after all? It would speak well of your intentions. During the great hunt, we place bells on the path to keep the animals away. During the last hunt, there was a great storm, and the bells were badly damaged. Would you like me to repair them? That would be good. If not, we need to make new ones, and I am afraid we will not have the time. Ok, help repair the bells. Stai așa că nu știu unde... Fuck you. Prin spate pe acolo. Hai să mergem să vedem. Dă-l-o pula mea de analfabos. Și ăla zici că e rodul de-al dăncilă, dă-l-o pula mea și pe ăla. Tot la fel de prost, tot. De-aia și propulsează ăștia americanii și cu NATO și cu ăștia maimuțe de-astea proaste, că sunt ușor de manipulat în pula aia. Să vede de la... Îți dai seama de la interviurile pe care le dă, că are un vocabular scurt, să zic așa, omul, știe, adică n-ai prea mult ce cere, că nu prea ai de unde. Bă, futu-i gura măsei, de invisible wall, uite și tu. Unde pula mea e asta? Let's take a look at these chimes. Its base is damaged. The wooden tubes can no longer hit each other. We will need to craft a new base. Child's play. I'll help you if you want. These chimes are once again in working order. Futu-te în gură, Kurt. Vedeți că am level 1 craftsmanship. Îl am de la Kurt. Și azi că el mă ajută el dacă vreau. Vedeți? Bă, nu, el țăns, el așa a fost ok pentru momentul cât a fost în armată, că îți dai seama, cât a fost colonel și ăsta a avut alți oameni deasupra lui care... It isn't surprising that these chimes are making no sound. They're far too low and can't catch the wind. Now with the chimes in the proper place, they should sound like they're supposed to sound. Dar în momentul în care ajunge general, că așa s-a ajunge în căcatul ăsta de sistem, că așa e bolnav sistemul. Uite-mă al dracu, nu vrea să cobore. Că... trece anul, vine gradul, trec ani, vin gradele, trec ani, vin gradele. Păi la americani nu faci, frate, ăsta... Nu înaintezi așa, nu sar tu așa de la... Nici măcar de la letecol la col, tată, păi acolo îți trebuie cursuri, dai astea, dai examene, dai pădreacum pe aia, nu ca la noi... Cât are Xulescu? Păi a făcut 5 ani de capitan, sau 6 ani de capitan, sau 7 ani de capitan. Ok, păi trebuie să-i dăm la om următorul grad. Sau ce faci un curs care toată lumea îl trece pentru că pula mea? Știi? La ăia nu e așa, la ăia... Te duci, dai niște teste, acolo sunt oameni la fel, mari, în pula mea.
care nu stai că apă e domnul colonel X sau e domnul capitan Y, hai că e alu băiatul nu știu care, hai să-i dăm notă maximă să trecem. Și te uiți că ei trec cu note de 9, de 10 și ți-am spus, am avut o situație când am văzut colonel plin în pula mea la aproape 50 de ani, care a dat o notă explicativă de 3 ori, dar nu că nu știa să scrie în ea. Bă, frate, nu știa să scrie, ești nebun? Bă, analfabet, mâncați-a și pula ta. Zi, dă-te morții, mătii. Și sunt, marea majoritatea lor suferă de problema asta de coloană vertebrală. Frate, n-au, sunt nevertebrate, să-mi bag pula morților dacă dau ordin colonel la un locotenent sau la un capitan ca să facă achiziții de sute de milioane prin MAPN. Păi asumă-ți, mă, futu-ți morții, mătii, că ești colonel, dă ordin, bă, eu vă dau ordin să luați asta, când vine auditul, pe mine mă trage de ouă, nu pe voi. Așa, tu te speli pe mâini, știi, hai că-i dau de ordin îi spun la locotenentul ăla să ia el inițiativa, o să facă el. Futu-vă în gură de handicapați. Doamne ferește să intrăm în pula mea într-un război sau ceva, că pe ăștia trebuie să-i omori primii în pula mea ca să rezolv ceva. Well now, Rhoaius. Were you able to repair our bells for the hunt? Yes, they are all working now. You are very surprising. Salut, Mitică! Bă, da, păi, Mitică, am făcut mult side quest-uri, știi? N-am mai... I now believe your words to be true when you say you desire no harm to our Tierna. You need to find her Voglendai. I will tell him that your intentions are heartfelt. Ok. Gain the villagers' trust. Și acum ar trebui să vorbim cu asta. Good day. My name is DETALII. Would you be the Voglendijk of the Mistress of Wisdom? Bir tirtumod, Rhoaius. Yes, I am among us. I have heard much talk about you from the people in the village. They like you. It is rare. We see few Rhoaius here. And those who do come are quickly chased away. Do you know where I might find the Mistress of Wisdom? The Tierna Kadaktas. I regret she is not here. Do you know where she might be found? You have earned the trust of the people here by helping Padir and preparing the trail of the hunt. I suppose that I could tell you where to find her, but... What's the matter? You seem troubled. I am. I lost my sacred seal, and I fear the just anger of my wise mistress. Perhaps I could help you, if you tell me a little more. It is a sacred stone that my mistress asked me to study and meditate with. I had it with me when I was going to the river, but I was suddenly attacked. Of course, the animals left me alone in the end, but I dropped the seal in my flight. I would gladly go and look for it, but I am alone in the village, waiting for the Tierna Kadaktas. And what with the preparations and the great hunt, I cannot... Bine, bine. I'm going to look... Thank you, Rhoaius. The Tierna Kadaktas. And where could I find... To the west of the village. Be wary. Could you help us remember where you lost... On the egg. Thank you. I must leave. Bun, hai să găsim astuia on the wedge of the seal. Find așa și asta a zis că e la dracu în praznic undeva, nu știu. Hai să găsim întâi seal-ul și după aia ne ducem după aia. Adică să nu fim chiar mărlani. E frumos, Mitică, sincer, e chiar fain, chiar ți-l recomand, dacă, bine, dacă e al de pe Filey sau ceva de genul, sau dacă vrei să-l cumperi, nu știu, undeva la 5, 6, 7 euro, 10 euro, până mă. Dar, cred că am 30-40 de ore în el și nu știu, sincer, dacă am ajuns la jumătate. Dar bine, m-am și, ți-am zis, m-am axat mult pe... M-am axat mult pe quest-uri la companion, la... Deci acum ward pe magie, marele magician.
Move away! Danger! Are crafting bun în el, are... Baftă, Ionuțu. Deci chiar e ok jocul, chiar e... Chiar e lucrat, chiar e pus la punct. Hai să-i dăm astuia simbolul magic și după aia mergem să o căutăm pe aia. Ongos, What do you want? I found your seal. It was indeed near the river. My heart thanks you. The Tierna Hakadaktas would have been... I must leave. Ok, și am mai făcut iarăși reputație cu nativii. Și acum ne ducem să o căutăm pe aia. Pe Tierna ca căcat, cum o cheamă. My friends. Move away! Things are about to get messy! Easy peasy, boy. Magic user. I'm a magic fucking user. Hai să vedem că ar mai fi ceva și pe aici, prin pădurile astea. Pare să fie mare... Cred că da. Totuși, let's check it. Logica că ar fi pe aici, pe undeva asta. Dar nu știu unde dracu e. That's strange. Poate urca cumva acolo sus? Ce dracu e asta? Te-ai mă ferit al dracu de zid invizibil. Nu e aici sus. Uite mă, dormea cu șopârlele alea. You are not welcome here in Exit. I regret troubling your rest. My name is DETALII. I am a legate of the Congregation of Merchants. Mev, daughter of Morrigan, daughter of Cardwin. What is a legate? And what could he want from me? I am an emissary, a representative of my nation. I've come to speak to you about a cure. Of what cure do you speak?
You do not show signs of sickness. I'm not. But on our continent, many people are dying from a terrible plague. We have named the sickness the Malachor, and none of our doctors have been able to heal anyone taken ill. We have heard talk from some of your people of a cure that is so powerful that it can heal almost anything. You would be... Tierna Hachkedachtas, forgive this affront. His face resembles ours, but he does not know our customs. But his intentions are pure. He truly seeks a remedy for his people. And what is the Donegad of our people doing with these invaders? What do you seek in their company? Understanding, Tierna, and to learn for the good of our people. You truly think there is anything the Rhoaius could teach of any value? They come here to rape our lands, as did those who came before them long ago. This miraculous cure that we've heard talk of, could you share the formula with us? You are either completely crazed or foul liars. None of this makes sense, but enough. I have lost enough time with your lies and your foolish thoughts. I do not know what you truly want from me, but I will not be used like some puppet. Fucking bitch. Avem un skill point jos. Bine, plus 1000 de... My magic is fine. Shut the fuck up. Încă 3 skill-uri, holy crap, ok. Păi nu mai am ce dracu să mai fac. Group healing, ca să aibă și ăștia heal și cam atât, în rest... Da fac. Asta just in case, așa că mai trebuie să mai dau cu toporul. Până la urmă, astea sunt toate skill-urile de care am nevoie. A urcat în partea aia în sus, ar putea să ne așteptăm un boss fight aici. Pure Iron Ore. Route to the workpad.
Find a way into the holy place. These roots are so interwoven and taut that it's impossible to get through them. There is residue. It looks as if something had been placed here. She passed through here, there's no doubt about it. But how was she able to get past these roots? This stone stele has something to do with the entry of the grotto. But how? Elaborated This hypothesis. is obviously island magic. Some sort of ritual. The roots must open if one places the proper offering on the altar stone. I wonder if Ongos, the Voglandai, will know how this works. Ok, trebuie să mergem acum să vorbim cu... Aha, trebuie să vorbim cu ăsta. Were you able to meet the Tierna Hak Kadaktas? Yes, but to my grave disappointment, she fled before I could expose my arguments. Yes, many strangers have tried to capture her many times. She must have decided you were one of them. I'm once again in need of your assistance. I must take the passage blocked by a door of roots. You had the honor of speaking with my mistress. If she chose to follow the sacred passage, then it is that she had nothing more to say to you. Why would I share with you the understanding of the ritual that protects her? Listen, I was able to meet the Tierna Hak thanks to you, but I haven't the slightest clue why she fled in the middle of our conversation. I sincerely believe that there was a misunderstanding. You know that I mean her no harm. If I were simply given a chance to explain, I'm certain that she would understand. You must feed the offering ward to enter into the passage and meet her once again. I need to place a seed on the stone stele, don't I? Yes, you must make this offering. I cannot tell you from which plant it is given, but there is a chance there are more in her dwelling. I will let you enter this one time, but treat her dwelling with respect, I ask. Thank you for your help. Do not be so eager to thank me. The place you enter is ripe with dangers. As do all sacred places, it defends itself with the wild beasts that it fosters. This passage leads to a forest where the ancestors of the Tierna Hak Kadaktas makes her home. And why should I fear the ancestor? Have stories of the Nadaig been shared with you? In guardieni, language, bineînțeles. you would call them guardians. Yes, I even encountered one. She was magnificent. Then you know of what I speak. Ok. I must leave. Trebuie să intrăm în casa știa, să luăm o sămânță, un seed pe care trebuie să-l punem. This looks like a collection of skulls from various animals. I wonder what purpose they serve. These skulls symbolize the animals. Through some rituals, we greet them. We thank them for feeding and dressing us, so that the next hunting season they will once again give us the weak amongst their herds. All of this is extremely interesting, but alas, it won't help me open the root passage. All these crushed plants and these powders. She must have been preparing a potion. It might be the miraculous remedy. To be so close and yet to have no idea what to do with all this. All of this is extremely interesting, but alas, it won't help me open the root passage. This bark is covered with little symbols. It looks like some sort of writing, though I've been led to believe the natives have no written language. The Donegada use these symbols amongst themselves, and only they understand their meaning. It is a secret and sacred language. I cannot reveal to you what the bark contains without breaking my bond. Can you at least tell me if they speak of a passage, a seed? No. I would have told you. All of this is extremely interesting, but alas, it won't help me open the root passage. This plant looks familiar. I saw some not far from here. Unfortunately, it's lost its seeds. I don't see any seeds here.
The only clue we have is this plant. Let's try to find some other flowers. It might be their seed that opens the passage. Ok. Trebuie să mergem să găsim florile astea roșii lângă sat și să găsim să găsim niște semințe de la ele ca să putem deschide pasajul ăla secret. These flowers. Perhaps this is where the Tiernaha Caductus finds the seeds that... These flowers are similar to those we found in the dwelling of the Tiernaha, and they bear seeds. Those are the offering seeds. We have... Ok, am luat semințele. Dacă nu mai știu unde dracu mergem. Acolo trebuie să mergem, nu? Da. Mă, sincer, acum i-am omorât destul de repede șerpălăii aia mari. Și ăia mi se pare că sunt, îi avem și la ultima, cum zice, ultimele, al cincilea challenge din arena. Trebuie să facem și ăla. Salvăm și intrăm in the fucking dwelling. Aici că trebuie să avem grijă că și aici că e plin de monștri și de... Be respectful. We are in a sacred passage, which is for initiation and meditation. We did not come to defile this place, and we do well to hurry. The Tiernaha Caductus has quite the head start. Am omorât 5 șopările de astea de parcă n-au fost. Easy peasy, motherfuckers. Pare că sunt mai multe intrări, ceva de genul.
You're running out of energy. Drink a potion. Păi dați-vă dracu, firața aia dracu la o parte. Da și făcut ea dracu. Crezut că e unul singur, un cacat din ăla. Dar erau vreo 5. Ok, vedeți? Sunt mai multe intrări. Ați omorât și voi, a? Unul. Cât timp eu am omorât pe toți firața aia cu voi. Great sight. What the fuck is that? Ooh. Nice. Two-handed heavy weapon, strength 4. O coasă. Ce bine să mai și bântui pe unde te taie capul și pe unde n-ai ce căuta. Ok. Se pare că toate drumurile duc la Roma, adică aceleași poteci tot spre gagica aia duc. There's a chasm here. I need a bit of practice. Aha, bine că nu putem sări. Ieri de-aia nu putem să mergem aici. Îți trebuie 2 vigor. Eu n-am decât 1. Ăla e băgat ca să-mi dea mana regen outside of combat. Mergem bine? Mergem bine. Trebuie să sărim aici, să ne batem cu...
Să mergem în partea asta, să vedem ce e aici. Știu că nu e către aia, dar vreau să văd ce... De exemplu, uite și aici sunt niște căcaturi. Easy peasy. Aici am găsit un great site. Se pare că în drăcenile astea de... lol! The fuck is here? Message from a soldier of Saladin expedition to my countries. Be careful. The magic of the beast who roams this land is stronger than the natives. Try to protect yourself from it. And if you see symbols appearing on the ground, flee. Okay. Okay. That's one way to put it. Raise level 2 intuition. Și eu am level 3 intuition. Parcă. Mi-am pus level 3 intuition. Da. Ok. Ok, aici se pare că e același drum cu ăsta. Aici ne trebuia explosive level 1 ca să intrăm. Dacă nu aveai 3 intuiție, trebuia să intri cu 1 science. Ok. Se pare că am dat-o din a vorbi cu ea, n-ai omorât. Pare că e același drum. Da, sigur, ne așteaptă un boss fight, trebuie să omorâm un gardian din ăla. Salvăm aici. Și ieșim. The Ancient Woods. We're on the right track. There are some fresh prints here. I hope she didn't hide in this forest. Finding her here would be quite troublesome. It is an ancient and holy forest. A powerful place. There must be a Nadai here. We should be careful. E un gardian aici. Aș vrea întâi să încerc să vedem dacă putem să mai găsim astea, să mai găsim tabere ceva. Vorbeam de tabere.
în 5. Vedeți? Și mai trebuie să trebuie să coborâm pe partea asta pe aici. Ia să vedem ce nadaighe aici. Pușcă? Oh, shit. Ah, futut zgâtul mătii. Mamă. We didn't want this fight. Why? Why? In order to capture and extract from her what we need. To examine her. Dissect her, if necessary. You have done us a great service, guiding us directly to her. Are you saying that... Even if the creature has concocted some remedial potion, it is not the song we came for, but the bird. She leads the sorcerers of this island. She knows how they transform, and from where their powers originate. Our scientists think that the remedy is there, in their pseudo-magic, and in their mutation. Thank you for bringing her to us, and ridding us of the monster. Do you think I'm going to allow you to manipulate me? I don't think anything. Apologies, Excellency. But you are going to die tragically from a stray bullet intended for the monster. Really? Mercy, Your Excellency, I surrender. How dare you ask for mercy after attempting an assassination? After revealing your conspiracy to me? You deserve nothing less than death. I will not go down without a fight.
Tiana Hak? She is unconscious. We need to bring her back to her village. She needs to be tended to. We should leave right away. Is she going to survive? Yes, she will heal. They were not shooting to kill her. And we are resistant, you know. The bond empowers us. It gives us the vigor of animals, the resilience of trees. It's undoubtedly for that reason that your alliance is so interested in us. Tiana, he does not mean to harm you. Please, let me... What do you want from me, Rhoaius? We were manipulated by the Alliance. We had no idea that they sought to capture you. We believed their fable of a miraculous remedy. We killed the man that wounded you. He will hunt you no longer. And their governor will have explaining to do. I suppose I should thank you for having pulled me from their claws and bringing me here. And to have crushed the life out of a few of these parasites. There is indeed a remedy. But I doubt that I can do anything against this sickness that you describe. I don't know it. And I don't see how I could create a remedy that would heal it. Perhaps you could try. We are desperate. This remedy was prepared for a precise purpose. To heal those who escaped the claws of the Alliance. These monsters capture the Sinol Menoi and torture them, bleed them, put things in their veins. Those that do escape are in such agony that our care and comfort are not enough to mend them. That's why I made this remedy. Not for your Malicor. My people have never fallen prey to such sickness. How can you be so sure? Perhaps it's your tremendous resistance that protects you from the sickness. Perhaps. Enon mil frictimen protects us all. Enon mil frictimen? God of 1,000 faces in your tongue. The one and many who protects us and our island. They and we are tied and bound, as they are tied and bound to you. Their generosity to our people is infinite, but the crimes of the Rhoaius enrage it. After all, perhaps your Malicor is their vengeance. Okay. This is strange. The two tracks that we followed have led us to the same name. Enon mil frictimen. The god of 1,000 faces. But I don't believe he is the origin of your sickness. He protects us. He watches over us. Precisely. We know that the congregation came to this island long ago. A lot longer than we first thought. The Malicor could be a consequence of that first attempt to colonize. Salut video, Salman. Curse cast at that epoch, brought back by the Ce mai e first prin defeated colonists. World of Shit. Is it not also the origin of the first N-am guardians of the mai native intrat de că legends? cred că nu mai știu, One thing is nu mai știu nici contul. if there is something or someone on this island powerful enough to heal the Malicor, it is Nici tu nu mai certainly joci? him. We need to bring this news back to Constantine. Even if we don't have a remedy yet, he'll be happy to know that we've made progress. E un lucru bun că, sincer, nu... Păi oricum, cum să zic eu... Sunt niște clanurile românești, știți, cancer, frate, adică... N-ai cum să faci treabă. Suntem noi românii așa ca nație împuțită de oameni, știi, și nu... Ai văzut că în momentul în care sunt doi români la un loc, îți deja... E un român prea mult. E un român în plus decât e nevoie. Ai cum să faci la noi
Să faci performare, de unde dracu? Bine, plus că, sincer, eu unul... Da, eu unul nu sunt de acord direcția în care a luat-o jocul, adică mie mi se pare că jocul e nosedive maxim, adică... Nu mi se pare că au mers într-o direcție chiar ok. E cash grab pe față. Eu cel puțin așa-l văd. Tancuri peste tancuri, peste... Tancuri care nici dracu n-au auzit de ele. Ring of the Divine Fury, what the fuck is this? Și cum dracu e mai bun ăsta decât ăsta? 231, 231. Plus 3 Fury gen. Ok. Și great site-ul ăsta care... Au, mamă. Da, jos ca să-ți... Ia să vedem, că mi se pare că inelul ăsta al meu, cum dracu se face, cum nu se face, că e mai bun al meu. Deci, deși are quality maxim 50 cu 8%, Ring of the Divine Line are 10 mai mult stun și mai șmecher și din punctul ăsta de vedere. Ia să îl dăm cuiva. Petru și ce ai dat aici? Ia și tu pe ăsta că e mai bun, nu ți-l al tău. Afra nu folosește, asta folosește săbii, alte căcatori. Așa, tu folosești iară sabie. Peste 50 de tancuri prin... eu am văzut că au început cash grab-ul de când au început cu chestia aia, că scotea un tank care premium care era... Bine, Scorpionul a început tot trendul ăsta cu tancuri premium mai bune decât tancurile de linie. Acum văd că au terminat cu ideile la tancuri de tier 8, s-au apucat să scoată tancuri premium de tier 9. Adică... Partea proastă e că lumea nu vede treburile astea, știi, și... Na. Îți luai azi un tank de tier 8 bun, mâine apărea altul care era mai bun. Chiar dacă nu mă înșel, au avut perioada aia când au scos drăcenia aia cu tema de vikingi. Nu mai știu, de la suedez, parcă era un tier 8 premium din ăsta cu ceva cu temă de vikingi. Și au scos 3 tankuri premium în luna aia. 3! Dă-te morție, măti. My dear cousin, come closer and tell me what brings you. Constantine, is it true? This sickness is horrible, believe me. Now I understand what your mother went through. But you have not come to hear my complaint. Allow me to present Afra, an emissary of the Bridge Alliance. She is an eminent naturalist who studies local... Your Excellency, it is a great honor. You were part of Governor Buren's lost expedition, if I've understood correctly, were you not? Yes, and our research would have borne fruit if it hadn't been so brutally interrupted. I can only imagine. Nevertheless, păi și eu am băgat o căruță de bani dracu, dacă îmi luam mașină de bani aia să-mi bat pula morților de joc. Do continue. We're eager to hear your news. Dacă stau să calculez... I wanted to inform you of our progress made in the attempt to discover a cure. As you advised, I followed the leads shared by our allies, none of which led anywhere. However, they both pointed in the same direction, towards a sort of god that the natives worship. They call him En-on-mil Frictaman, the god of many faces. He is very powerful and protects the island. How can you be sure that it's not some sort of myth? Even a superstition? I saw it with my own eyes take shape during a ritual. It is possible that the Malachor is the expression of its vengeance. You are referring to the secret we unearthed. The entire continent is paying today for the errors of our grandparents. It is a terrifying perspective. But if it were true, he must also be able to help us heal. Princess,
Could you shed some light on this being? Is it possible to meet him? All the Donegada know him. He is the strength, the spirit of Tirfredi. You were looking for a demon or a remedy from plants, so I did not think of him. But yes, he is very powerful and as old as our world. He could surely heal your sickness. But it is not simple to meet him. Impossible, I would think. Though it is not my place to judge, you need to earn the trust of Glendan, the elder of the council. Ask him for his help. I beg you, cousin. Go and find Glendan. Do all that he requires. Offer him all that he desires. I don't know how much longer I can hold on. My life is in your hands. And those of so many others. I will do all in my power. I have already promised you. Where can I find this Glendan? He lives in the village of Dorchad Genadu. It is in the heart of our island, at the entrance to our most sacred lands. Thank you for your help, Princess. I will not forget the numerous services you have provided for us. And thank you, dear cousin, for everything. Ok. Trebuie să mergem să ne întâlnim cu The High Council. Cu ăsta, cu șeful Consiliului. Să vedem dacă ne lasă să... Dar mai întâi de asta aș vrea să mă ocup de niște quest-uri din astea micuțe. Ce dracu mai uitam aici? Scout pantalons. Și trebuie să ne mai uităm să vedem dacă găsim ceva, poate inele mai bune, mai treci, mai laci. Deocamdată văd că fac foarte mult damage cu dracul ăsta de build. Gica, ai tu ceva pe aici așa mai de Doamne ajută? Ring of the Divine Light, e exact asta de-l port eu. Expedition Leader Hat. Iar loot chance-ul ăsta. Blanched Bashnet. Red Sun Captain. Guards. Alsaid Ceremonial, s-ar putea să fie mai bună decât alu gagica aia mea. Alu... Da. Sigur, atât n-am ce dracu să-ți dau cel mai bun decât ai tu pe acolo, adică ce ai putea tu să porți, că ăstea cer endurance. Ne. Ăsta îl țin cu ăla de prins. Aș putea să-l upgradez pe ăla de Major. Da. Hai să-l luăm pe ăla de Major să-l upgradăm. Oricum bani am să pot să-l upgradez mai simplu așa. Și după aia trebuie să-i facem și niște quest-uri lui dracul ăsta bătrân. Da, așa. Great Sight. Hammer of the Forgotten. Da, n-avem de el. Ok, iată, luăm ăsta. Majorul. Major. Hai să le upgradăm, să le facem și îl dăm lui Kurt, să vedem dacă e mai bun decât Merchant Prince-ul. Setul. Ups, nu pe aici. Adică stând destul de binișor cu banii, pot să investesc și niște bani. Ia vină mă cu tu, ai și tu ceva pe ce? Bai. Armuri. Donegad Robe. E mai bună decât asta? Știam, cred eu că e mai bună, dar... Nu, e mai slabă ca ei. Scout. Gloves-urile parcă ar fi puțin mai ok decât ale ei. Și cred că le-aș și putea upgrada mai
Necklace-ul cu Magic Regen, dar e mai slab decât ce are ea. Și în rest nu are nimic wow. Cam de căcat dacă mă întrebați pe mine. So I have something crafted. Armuri. Major doublet-ul. Hai să-l facem și pe ăsta să fie... Are 96 și... Mergem așa, mergem pe shoulders. Și luăm pe ăsta de 18 plus 18. Ok, mergem pe... Strap. Și aș vrea să le dăm ceva cu ori Poison Resistance, ori Magical Resistance. Ducem pe Magical. Și pe Breastplate. Tot pe ceva cu 18 plus 18. 132 cu 96. Și dacă mergem acum pe babaul de Kurt. Are mai mult... Da, are mai mult balance. E mai slăbuț, dar are... Da, rămâne pe ăsta. Ok, hai să vedem Major Gauntlets-urile. Le facem și pe astea tot pe chestia cu 18 plus 18. Ok. Și boots-urile le facem tot pe alea cu 18 plus 18. Și dă și mai bine așa pe el ca... Ca și gardă. La asta n-am ce să-i fac. Sabie nu cred că am mai bună. Nu cred că are nici ăsta. N-arată rău. N-arată rău. Dracul ăla de set. Oricum pe ăsta o să-l ținem cam tot timpul cu noi. Dar nu știu, să vedem. Nu știu cum o să facem party-ul, că deocamdată eu sunt mag și dau și shield-uri, dau și astea. Băbăuțul ăsta poate, mă. Deci ăsta ar avea Endurance 3, am dat ăsta bun. Afra are Endurance 2. Cred că mai degrabă îi dăm aștia mergem prințul. Siora rămâne cu drăcenia asta. Corcul ăsta, Vasco cât? Aia e Endurance 1, n-ai nicio șansă. Deci o scoatem pe asta. O băgăm pe gagica în team. Pe Afra. Și mergem aici și îi dăm ăsta de merchant. Problema e că o să trebuiască să-i dăm o flintă ca lume. Și momentan 400. Asta scade mult, dar îi dăm elemental damage 192. Stun plus 100. Da, e mai ok asta. Și la neck n-am decât să-i dau o trăcine din asta. O să trebuie să-i găsesc o beretă mai ca lume. Așa, hai să vedem. Side quests. Hai să vorbim cu Siglind, cu gagica care era, cum îi zice, noua guard. Era șefa gărzilor acum.
Cred că asta ar termina misiunea lui Kurt. Cred. Sper. Așa, asta e sus. Hai să vorbim și văd că și ăsta mai are o misiune. Dracu ăsta. Ah, fuck my life. E pus. Bă, de ce dracu ori punem în ultimele camere ca să te alergi o săptămână până ajungi la ei? Firarea e dracu să fie. Hello, Commander. Lord DETALII. And Kurt. I believe I should be thanking you for my nomination. It is your upright and honorable nature that won you this post, not I. Perhaps sometime in the future you'll curse me for having suggested your name. I hope not. How can I be of service to you? We are here to talk to you about a document we found in the training camp. A letter, signed by Major Herman. He's behind all of this, Sieglinde. Herman. Kurt, this is personal now. When will this story be finished? I could court-martial him, but you know how much certain people support him. I know. He'd probably get away with it. Everyone loves the heroic Major. No, we thought of another way. The Ordo Luminis. You want to have them burned as heretics? If he'd been caught as Torsten's accomplice, he would have been drawn and quartered. Do you think that's any less painful? I don't know if you came to look for my help or my blessing. You have both. But promise me that you'll stop seeking vengeance after this. You have my word. We just need your help to find Herman. He's been hiding since the failed coup. And you need help in the San Mateus barracks. Talk to the corporal in charge of the prisons. I know him well. He's loyal. He's from the old school. If he can help you, he will. It seems to me that the Ordo Luminis keeps its prisoners in the prisons of the guard. In fact, if you want to avoid drawing too much attention to yourself, you could bring Herman there directly. I'll write you a letter for the corporal. Here you go. Thank you for doing this for me, Sieglinde. You're welcome. And don't forget your promise, Kurt. Ok. Deci mai era unul în spate, era un major pe care încercam să-l facem să dispară. Era ideea că avea conexiuni foarte bune și bă, dar Rhoaius ăsta nu era, mă, firar al dracu, îl băgaseră ăștia în pușcărie. What do you want now? We have come to discuss something that concerns you. Really? I'm listening. We would like to draw your attention to a man who has confessed to terrible crimes. Has he professed heresy? Venerated one of the demonic creatures worshipped by the savages? Not exactly. He's responsible for many deaths, and was one of Torsten's supporters. Who, as you know, was planning to overthrow your governor and take her place. These truly are crimes. But they have nothing to do with the Ordo Luminis. You should denounce this man to our governor. I'm sure she'll be happy to have him drawn and quartered. You should leave me now. Your lack of faith has already been proven in the past. I don't know why you even came to see me. I came to see you in particular because I know how much you value justice. I know that political machinations have no hold over you. This man nearly plunged your entire city into chaos, yet he got away with it with impunity. Only you can make sure he receives the punishment he deserves. It would seem that despite your past mistakes, you are sometimes rather prescient. A traitor of this kind shouldn't be able to get away with it. And I wouldn't let myself be corrupted.
I can't have your man publicly arrested without raising too many questions. But if you arrange for him to come to one of our jails discreetly, I'll make sure justice is delivered. The felon will receive the punishment he deserves on behalf of the glorious enlightened. May he always keep you in his divine blessing, Aloysius. You will soon find this man in your jail. Anything else? Nothing. Remember. Da, s-a încurcat aici puțin povestea că... Noi, de fapt, Inchiziția o arestasem toată. Au dat-o puțin de... Adică a zis aia că îi omoară pe toți și că i-a băgat la pușcărie aia, că m-a părut că au apărut pe stradă. Merg bine, merg bine. Nu pot să las să stea, mă... Îmi stă pe creier dacă văd o cutie de asta și nu o lutez. Și asta trebuie să fie în față, pe aici intri prin bucătărie, te împărți până te ia dracu. Ups. Unde-i dracu ăla? E jos. Ok. Yes? What can I do for you? Sir, Commander Zieglander wrote this letter to you. I wasn't expecting that. Even though I never really liked the Major, the Commander is asking me to do all I can to assist you in your mission. So, what can I do for you? We're looking for the Major. We know that he was posted here. Yes, and officially he still is. But I haven't seen him for some time. Following the coup, he was probably expecting us to go after him. The only people he may have told about his hiding place are his lieutenants. Those two are his henchmen. I see. Well, we'll just have to go and interrogate them. If we bring him to you, can you make sure he ends up in an Ordo Luminis jail? Do you want to condemn him to the stake? That's a bit extreme. Listen, I can lock him up, but you'll have to find a way to keep my men from seeing him. Why is that? All the guards in the city know the Major. If they see him brought here, they'll want to know why. And they will surely take it out on the Inquisition, which could end badly. You're not wrong, Corporal. What do you suggest? If you bring me some sleeping potions, I could put the whole lot of them to sleep. When they wake up, they'll be ashamed of having slept through their watch. But that's better than spilling blood. Exactly. Come see me when you have enough. Anything else? So you need sleeping potions? Exactly. Come. Anything else? We should go. Goodbye. Ok, trebuie să încercăm să cumpărăm 3 poțiuni din astea. Dar trebuie să fie un alchemist aici la care putem cumpăra poțiuni. Că totuși suntem aici în... Unde dracu e alchemistul? A, nu, uite traderul aici. Hai să facem stânga, mergem pe aici. Mergem și luăm de la trader, că sunt quest items. Dacă nu ai skill-ul necesar să le faci, le poți cumpăra. Ceea ce mi se pare destul de ok. Și trebuie să facem stânga.
Dar trebuie să mă lase după aia dracu în pace asta cu toate questurile, că m-a disperat cartea asta cu questurile. Don't hesitate. Fuck, nu pot să cumpăr de aici. Goodbye. Unde mă duc, frate, să... Ai, ce crafting table, dar nu știu că pot să fac sleeping potions deocamdată. Că știu că la talente dam decât level 1, nu știu dacă pot să fac sleeping potion. Stai să vedem. Dar nu, cred că trebuie să mergem în alt oraș, futu-ți Dumnezei, mătii. Ah. Ba da, pot să fac. Fă-mi 3, te rog. Nu știam de ce level sunt. Că de obicei ai nevoie de astea mai mari, de... Nu pe aici, pe următoarea. Ups. Nope, wrong door. Yes? So you need sleeping potions, is that right? Yes, to put my men to sleep. That would seem the best way. Perfect. And then? When you have your man, let me know and I'll do the rest. Anything else? We should go. Ok. Goodbye. I-am dat astea. Așa, hai să-i găsim pe locotenenții pește. Unde dracu sunt? Unul aici, upper floor. Și al doilea să mă bată, dacă știu unde e. De ce lower floor, mă futu-ți Dumnezei, mă, adică tocmai ce mi-ai zis upper floor. Dar bine, am mai urcat eu încă unul. Am avut impresia că... Deci nu e exact aici, pe floorul ăsta. Cred că e în spate, la antrenamente sau ceva de genul. Nu mai dau seama cum dracu intrăm. Spate. Dreapta, dreapta, ok. A, uite-l pe locotenentul pește. You're far from your regiment, Captain. What do you want? We're looking for Major Herman. I was told you'd know where to find him. The Major? He must be on a mission somewhere. Don't play dumb with me, Lieutenant. I'd be sorry to see you arrested as an accomplice. Listen, Captain. We really don't know what you're talking about. As for your threats, you're not our superior. You're not part of our regiment. Yet we're here with your new commander's blessing. The Major is accused of treason. You'd better tell us where to find him. Lies. The Major is a righteous man. We'd give our lives for him. Really? Let's see you do it. Guards, help me! To my help! And death to the others! Watch out! Grenade! To my help! Death to the others! Move away! Things are about to get dicey! Are
You're sure about that? So, are you finally ready to tell us where we can find Herman? We'll never tell you anything. Stop! You might be ready to die for him, but I'm not. He's in a warehouse, on the port. The traitor is probably getting ready to leave the island. What do you want to do with these two, Kurt? Lieutenants, you're under arrest for now. Go to the commander. She'll decide what to do with you. At your orders, Captain. Let's find the Major before he escapes. Ok. Easy peasy. Credeți că 3 gărzi o să mă impresionez pe mine? Vreau să ai dracu de handicapați. Dați banii coci. Nici măcar n-ați dat destul de XP ca să fac un level. Scârbele dracu. Ok, unde dracu e ăsta? Nu știu dacă se poate intra pe aici. Ba da. Așa. Here he is! What the... Kurt? It's been so long. How did you find me? Does that really matter, Major? You're finally gonna pay for all your evil, your treachery, and your schemes. Come with us, Major Herman. If you think I'm gonna give up without a fight, you're wrong. Soldiers! Seize them! I was hoping you would do that, you motherfucker. I was hoping you would do that. No. What? You shouldn't be surprised. After all, I owe my talents to you. Let's lock him up. The Inquisitor will do the rest. Ok. Mai e ceva pe aici? Un chest ascuns, o chestie, vă trestie? A fost cam slăbuț loot-ul de la ăștia. Mai uite un chest aici. Level 3. Commander's Cuirass, nice. Commander's... Da, asta trebuie level 3 endurance, holy crap. Everything is ready for the commander's operation. The recruits were sent from the ghost camp are perfect. Rolf did well. Someone warned the Mother Cardinal about the commander's plans. Many of our men were arrested and executed. I chose to leave the barracks. Those who support me could certainly prevent me from being sentenced to death, but the biggest threat is such... How far we have fallen. We dreamt of grand, the city belonging to us at last. Ok. Ok, că trebuie să facem și armura asta de commander, să o facem șmecheră. Pentru că... Kurt, are you alright? Yes. Better than ever. You cannot even imagine how much I hated that piece of filth. What did he do to you? As you may have guessed, I suffered the same treatment as Raina. The only difference is that I survived, and there's even more. Believe me, I'm glad that these memories went up in flames along with that bastard. Thank you, Green Blood. Thank you for helping me as I go through all this. I'll never forget it. Ok, card reputation plus cu totul, 1600, am făcut și what's de level. Și se pare că am descoperit și următorul set de armuri, care ar fi ăsta de commander. O să trebuiască să-i facem lucrări, cred. Ok, până aici e bine. Hai să vedem ce mai avem la side quest-uri. The Origins of Teleme.
Hai să... Da, nu, de fapt întâi mergem aici ca să mergem după aia. Da, vreau să facă... Pe ăsta o să le iau tot timpul cu mine pe cărți. Cărți e... Cum îi zice... De recui. Cărți e tank, e... Cum dracu îi zice... Bă, nu știu sigur dacă are strength cărți sau e pe long blades. Cred că e pe long blades, fraierul. Hai să ne uităm. Green blood, my friend. Do you need some? I must leave you. Fuck, rămâne cu sabia aia pe el. Nu mă prea încântă sabia aia nenorocită. Și... Hai în New Serene. La adresare de rezidenți, că vreau să mă duc chiar la ăla să fac... Cum zice, să fac setul... E de level 3 și... Văd că și nebunul ăsta de Petrus mai are niște misiuni de făcut cu mine. Ring of X Communication e mai slab ca al meu. Ne. Uite, dacă știam că o să-mi dea setul ăsta, nu-l mai upgradam pe ăla de Major. Pentru că babaul de Kurt are Endurance level 4, deci poate să poarte setul de Commander la cele 3. E destul de demanding setul, dar... Oh. 18 cu 18. De ce dracu mi l-ai făcut firea dracu cu soarta mătii? A, nu, am Pure Iron Ore, firea dracu. Stai așa. Bai. The best forge. Are foarte mult defense drăcenia asta. Și foarte mult... cum îi zice... Elemental și Vigor. Ok.
Ok, și acum îl dăm lui spartul ăsta de cart. Vedeți? Puțin mai ok. Și l-am făcut mare șef pe nenorocit. Tu nu cred că ai nicio șansă să porți. Ba da, uite, poți să porți tu asta. Care ar fi o țărăcă mai bună la Magical Resistance. Ok. Și să te scapi și de pălăria asta urâtă, că e... Să mă bat tata. Așa. Bunu. Ne-am dus dracu de bani, dar... Avem pe cărt cu... armura de Commander și pe handicapat asta o avem cu armura de Major. Și mai avem o armură de Merchant Prince, pe care, bineînțeles, n-avem ce face cu ea, că inventar, armuri, asta am scoțit la mine, Merchant Prince, pune un chest și cam atât. Ok, hai să vedem ce mai putem face. Petrus Quest, Dangerous Bets. Hai să luăm așa. O dăm pe afra de pământ. Remove on team. Îl adăugăm pe gagiu. Confirm. Și acum, hai să facem quest-ul cu Talk to ăsta about his plans. Zi. Yes, Petrus. What is it? I've come up with a plan to put what we've learned about the Mother Cardinal to use. Do tell. You will have to take part in a fight in the arena, and we must make sure that the odds are high. To do this, you'll have to face a champion. This will lure her in. That would effectively raise the odds, but the risk is they'll bet against me. That may be the case, but the highest bets are based on the exact time of the defeat. I see. We are going to make the Mother Cardinal believe that I will lose at a specific time. And by doing so, you'll win something bigger than a fight. This will make her lose a considerable amount. Exactly. I've even taken measures to make sure her usual moneylender is unavailable. Without knowing it, she will come to me looking for gold in order to place her bet. And she will be at our mercy. Is this how you settle scores in DETALII? This is how all scores are settled, my child. Or on the battlefield. But that's much dirtier. So, what do you say? Yes. It's a complicated plan, but let's go back to the St. Matthias bookmaker. Your skills seem to interest him. San Mateus. Hikmet. Te mă dracu, San Mateus. Deci. Astea vreau să le fac ca să-mi, cum zice, să-mi fac astea toți companionii să ia cu friendly. Pentru că contează foarte mult, am văzut că au tot felul de, cum să vă zic eu, intervin în anumite quest-uri și vorbesc cu ea pentru tine, adică dacă ai un quest care e foarte greu de făcut cu Inchiziția și cu ăștia din Teleme, te ajută Petrus ăsta. Și... nu știu sigur dacă o să fie și ăstea și finalul jocului influențat, dar cred că o să fie, deocamdată văd că și cu, dacă vă uitați și cu, trebuie să ne ridicăm cumva reputația și cu ăștia, cu Bridge Alliance, cu Teleme și cu, vedeți că toți, numai cu nativii suntem bine.
Good day. Welcome. You here to wager? To fight? I want to challenge the champion of the arena. A champion? Really? Now, you were asking about Candy Cane. It wouldn't be him that sent you here by any chance. No, no one has sent me. I'm looking to make a reputation for myself. Ah, that sounds better. It's true, you have talent, and the public does like you. Let me think. There's Briscard, one of our old champions. It's been a while since he fought, but he did ask me to set something up for him. He's not a youngster anymore, but his name is known. And he's a killer, I'm warning you. This Briscard sounds like the perfect opponent. A deal! I'll work on getting things ready for the combat and line up the betting. Until then, make sure you're ready. It'll be a duel, your friends will need to stay in their seats. As soon as you're ready, you'll just need to go and see the arena master. We should go and see Candy Cane, so he can set up our deal. So when you win, she will lose her bet. Ok. Să vedem cum dracu intrăm aici. Stânga. Asta trebuie să mă duc noaptea la el, mă? Așa, nu pe aici, pe jos. Cred că trebuie să mă duc noaptea, băga mea și picioarele în gura lui. Da. Candy Cane is not here. At least not yet. Trebuie să mă duc noaptea. The bookmaker told us that he hangs around here at night. That's true. You're right. Let's come back later. Am uitat că vine noaptea fraierul ăsta. Mă duc bine de acum. Stai mă, lasă-mă dracu, firea dracu, dă-te de aici. Uite-mă jegul ăsta cum stă aici. Hai, tai. Hai acum noapte după ăla. Dă-te, firea dracu, la o parte handicapată ce ești. Hai să dăm nenea Candy Cane ăsta. Mama, numai îmbărligării are Petruș ăsta, futul în gură. You again? What do you want this time? I have a very lucrative proposal for you. You know that I have to fight against the champion. Everyone knows. You were expected to lose in 1 minute. I'm well aware of that. I know my opponent is too strong for me. But let's suppose my opponent draws out the fight a bit. For the beauty of the battle, of course. I'm starting to see what you're alluding to. This fight don't interest me. The odds against you are so high, I wouldn't get much out of it. But if we make all the gamblers lose, by letting you hang in there a little longer... We could win a nice little nest egg. Organising this will entail some costs for me. It's better to add a bonus. Without the bonus, there's no deal. If you pay me in advance, you won't be tempted to play any tricks. So, get your wallet out. If this seals our deal, it's worth it. Here. Excellent. Don't you think that one of my special clients will also be interested in our little arrangement? Be careful not to tell too many people, so that the odds don't drop too low. Ok. Wait for the... ok, trebuie să stăm o zi ca să înceapă lupta.
Dormim, nu e problema. Ia dracu cu starea mătii aici. Defeat the champion, hai. Să avem... Nu cred că se așteaptă cu campionul, că eu sunt mare magic user. Ready to excite the... Ah, there you are. Are you ready for the fight? Your friends must remain... Yes. So... What a brilliant spectacle. Congratulations on your victory. Thank you. It wasn't easy. And here are your winnings from the combat. You've earned them. Bravo! A glorious victory, which is made all the sweeter by double compensation. I don't believe I've ever seen you happier. The thought of holding something over Cornelius seems to do you wonders. That is true. Politics is an extremely subtle game, and just as satisfying as fighting in an arena. I imagine we need to go and see her now. Yes, and I hope you will enjoy the moment every bit as much as I will. Ok. Hai să-i dăm un save aici. Și să încercăm să facem și... Nu, nu vreau, te rec. A, nu mă mai las să mai vorbesc cu ăsta, fie el dracu. Trebuie să terminăm quest-ul ăsta. Vreau să fac și a cincea asta din asta cum zice, din arena. A cincea... Te-ai trezit și tu, frumoasa noastră. Da, mă, ce să mai... Discuțiile sunt de prisos cu otul, că n-ai... Nu mai are ce. Nu e nicio vină, că până la urmă sunt prea mulți oameni ca să îi aduci tu pe toți la, să zic așa, la o... La același tip de gândire. Atâta timp cât sunt oameni dispuși să bage bani în căcaturi, o să fie dispuși oamenii să scoată căcaturi pentru banii ăștia. Nu e nicio diferență, adică nu e nicio... Lord de Sardet. And you, Petrus. What can I do for you? We have come to offer our support. We have learned that the arena was cruel to you. How do you know that? Oh, I see. You tricked my informer. We just let him believe that I would lose. All I did was take the place of your moneylender. You owe me a handsome sum.
All of this just to make me spill the beans, am I right? I didn't expect you to play this kind of game, Your Excellency. It is true, though, that with such a teacher... Oh, come on, Cornelia. You excel at this game. It's true. And I also know when to admit defeat. What do you want from me? We won't use what we know of you, nor what you owe us, so long as you act loyally towards the congregation and Constantine. Is that clear? Is that what you're expecting? Ah, but I'm sure that this sly old fox has something else in mind, right? You hope that I'll support you when you court the rank of cardinal? You haven't learnt your lesson, then? Have you forgotten the abyss into which you plunged because of your ambition last time? Petrus, what is she talking about? Cornelia, you don't have the right to use that against me, to disclose what I revealed to you that day. It was said under the seal of the Enlightened. It's true. But if someone deserves to know, it's him. Yes, I do. No, please. Since you have no intention of speaking, I will. Petrus knew your mother, child. Your real mother. My mother? Petrus, is this true? How? Be damned, Cornelia. It's true. I knew your mother. I used to go to the jail to give my spiritual support to the prisoners of the Prince d'Orsay. That's where I met her. She was alone, afraid, and exhausted. And so strange. Obviously, I had no way of knowing that she came from here. The princes kept their secret well. Why didn't you tell me about it? You knew that my uncle lied to me and you kept quiet. I was ashamed. Ashamed of having left her to die in that dead-end pit. Completely alone. Why talk to others about it then? Why does she know? One evening, in a fit of despair, Petrus felt the need to share this great burden with someone. At the time, you were the ear of the enlightened, Cornelia. You have broken your vows. Ah, damnation. It's better out in the open. I've wanted to tell you about it since I met you. Now that you know, I want to do something in her memory. I will help you find your family here on the island. The prince sent you here to use you. But I can ensure that all of this serves a purpose. How could I possibly believe you now? You have used me for your scheming and kept me in the dark. I understand how you feel, my child. Let's wait a little, until you've taken it all in. Time heals the wounds of the soul. Come back and see me when you are ready. As for you, Cornelia, remember what we have on you. You no longer have the upper hand. Be careful, DETALII. You now see the real Petrus, sly and opportunistic. Greenblood, do you need... I must leave you. My dear child, what can... I'll see you later. Ok, deci trebuie să mai așteptăm pe side quest-ul ăstuia? Așa se pare. 4, 4, 5, 5, 3, 3, 2, 2, 4, 5, 3, 1, 3, 0 din 3. Mai avem niște campuri. Am rămas a 1000
200 și ceva, deci ne-am mai recuperat niște bani. Care pe aici mai are vreo misiune ceva, nu cred. Te rog, stai în capul meu. Plus day 1. Îl luăm pe ăsta și hai să luăm și pe asta. Vasco i-am făcut quest-urile. Ok, hai să vedem ce dracu putem să mai facem. O cure. Asta nu știu unde dracule are. Champion of the Arena. Hai să facem și pe asta. Hai să mergem la arena. Bine, să vedem dacă putem să facem, că teoretic ar trebui să fie destul de grele. Challenge-ul numărul 5 ar trebui să fie destul de greu. Dar mă gândesc că poate putem să-l facem. Acum nu mai avem... Nu mai suntem atât de slăbuți, că atunci ne-au bătut șerpii aia primii din asta a 5-a de ne-a găsit toți draci. Asta e că nu mai știu unde dracu e. Op, go down. Moară mă să mai știu unde e. Aici. Coin Arena. Ready to The fifth chair. Perfect. Incredible. Who would ever have believed that our excellent Ok. Nice. Ok. Coercive diplomacy. Holy shit, easy peasy. Ne salvăm, mama, asta e un drag din ăla.
Oh! King of Pigs. You are now a champion of the arena. Arena I Excellence. must say, this is the first time I've ever seen such a young team leader win the title. Allow me to give you this. The prize awarded to champions. Thank you. Broadsword of the Descended King. Ooh, nice. I need to get going. Ok, ia să vedem despre ce e vorba. 517. Agility Blade Tier 5. Nu știu dacă o pot să o poarte handicapatul de cărt. Nu. Me. Am terminat și cu arena. Și acum trebuie să ne ocupăm de side quest-urile astea cu originele din teleme și căcaturi de gen. Hai să vedem. Da. Mamă, are mult de tot să mă bată data. Deci mult tare. Dar problema e că nu are nimeni de la mine în echipă 5 agility. Este problema. Cred că singurul pe care l-am e ăsta, e Kurt și ăsta, dacă nu mă înșel, are 4 agility. Nu are 5. Mental Power. Agility 3. Vasco 2. Sior are agility 3. Și îmi trebuie cineva cu agility 5. Asta are accuracy level 4, deci poate purta cele mai șmechere chistoale. Petrus n-are nicio treabă. Kurt la level 33. Sau Vasco. Da, nu poate. E pe one-handed blades and guns. Kurt e all melee weapons, deci trebuie lui Kurt. Hai de mine, mie mai trebuie multe level lui Kurt ca să poată să poarte. Nu poate să poarte nimeni sabia aia. N-are cine să o poarte. Hai. Hai să vorbim cu Petruș, firea al dracu, tu unde ești? Aici. I'm happy you came to find me. Allow me to apologize once again. I should have spoken to you sooner, told you what I knew, and not betrayed your trust. Indeed, you should have. As I said, I'd like to make up for it and help you find your family again. How do you intend to do that? As you now know, I knew your mother. We had trouble communicating at first, of course, but we gradually learned to understand one another. She was important in her village. Based on what I know today, I think she was a Donegad. She told me her name, Arelwin, and told me about her family. She even gave me a pendant for you. You were only a child, so I gave it to Mrs. DETALII for safekeeping. She gave me a necklace when I went to say goodbye to her. She said it was a family heirloom. Did my mother tell you the name of her village? No. But I'm sure the Nords can help us. They were the ones who took your mother to the continent. It was such a long time ago. How can I find out if they remember?
The notes record everything down to the gentlest breeze. They must have written something in a logbook somewhere. So, do you want to try and find out where you come from? Do you want to find your relatives? Yep. Yes. Let's go then. Salut, Devilish King, Salomon. Trebuie să lăsăm pe ăsta. Și nu știu, să luăm pe... Că luăm pe Vasco după noi. Remove. Remove și cărcă, n-am ce face, luăm pe Vasco. Până aflăm de la notes. De fapt, unde dracu? Stai, unde mă duc? Ask the Admiral. Ok, stai să mă duc... Travel. New Sirin. Port. O, cât asta. Băi, nasol că e șmecheră sabia aia de 2 mâini, da. Dacă nu știi, nu pot să poarte nimeni. Singurul e Curt și Curt trebuie să-i fac level 100 ca să poarte căcatul ăla. You have come at the right time, Your Excellency. Ce mai ai nevoie? I am in a delicate situation and your help would be invaluable. Păi nu ești tu. I'm listening, Admiral. Captain Reuben warned me that he suspected a member of his crew of being a spy. It is almost certain she sent secret navigation information to foreigners. Why ask me to take care of it? This is a very serious accusation. One that results in a member of the guild being expelled. The Norts are like a family, very connected, but also likely to carry resentment. I think an external view is required to be certain that there will be no bias. Anyway, their ship is anchored at New Serene. Your authority will allow you to get more answers than us. I see. What is the exact nature of the information that could have been sent? It's up to you to find out. But all the Norts know how we navigate our ships. You've seen the techniques we use, and you know we want to keep them secret. I agree. Where can I find Captain Reuben? At the port in your town. You know his ship. It was Captain Vasco's before he landed. I'm counting on you, Your Excellency. We must shed light on this case. I have come to talk to you about a personal matter. After what I revealed to you, I was sure you would come back to find me. What would you like to know? You told me that I was born on one of your ships, of an islander captured on the island. We'd like to know about this woman's origins. I'm afraid I can't help you. I did not take part in those expeditions, and our old archives are far from here. Is there no one on Tier 3D who can help us? Please. Very well. I do know an old captain who could perhaps help you out. Where can he be found? His ship is moored in the port of Hikmet, if I'm not mistaken. His name is Captain Lissandro. Thank you for your help, Admiral. DESCRIERE? Yes, Admiral? Don't get too caught up in the past. That one in particular. Nothing good will come of it. Whether or not we choose to get caught up in it, Admiral, the past always catches up with us. Sadly, I'm paying the price of this. Ok. Deci trebuie să-i facem și aștia un quest aici. Și trebuie să-i facem și ăsta quest-ul cu... să aflăm cine sunt părinții. Și a zis că e în portul din Hikmet, nu? Captain Lissandro. Hai mă, lasă-mă. Cred că pe la level 30 încolo s-ar putea să-mi deblocheze în... It is indeed a stroke of luck. I hope he remembers my mother. Do not worry. If his memory fails him, he may have kept his diary from that time. Hello there. My name is DESCRIERE. I'm the legate of the merchant congregation.
I am Captain Lissandro. Pleased to meet you. I don't believe I've had the pleasure before. Yet your face seems familiar. How odd. Well, what can I do for you? Admiral Cabral advised me to speak to you about a matter of some concern to me. The Admiral? Coming from a legate, I should have expected that. So? You are the only one on this island that can help me. Really? Oh, I think I understand. That's why your face looked familiar. The congregation is good at keeping its secrets, isn't it? This story is not a new one. 25 years. 25 years since the Nauts brought a woman who was captured on this island to Serene. I remember, and yet it wasn't the first time. But on that occasion, a child was born. So you can understand why we'd like to learn where this captive came from. Yes, yes. I have seen more than a few Nauts looking for their parents. But what have you got to do with all this? I met that woman in Serene. I got to know her well. Listen, it's not that I don't want to help you, but my memory is no longer what it was. I wasn't the captain at the time. I wasn't the one who decided where we moored the ship. So I don't see how I can help you find out where this woman came from. From one captain to another, if you would allow me. Captain Vasco? I'm listening. You said it yourself. A child was born at that particular time. A seaborn. And we always help one of our own. Very well. I need to look in my old logbooks. I'm sure I'll find something. Wait for me here. I'll be an hour at the most. Here it is. I found my old logbook. There's a passage in it that would probably interest you. Your mother came from a village on the plains in the southeast of the island. I'm talking about a place where the bones of the whale are visible from the coast. I believe the natives call it Vignamri. Thank you for this information, Captain. It's nothing. I'm getting sentimental in my old age. Good luck to you. So here you are on the verge of discovering your mother's village. Ulen, trebuie să vorbim cu... Trebuie să... I don't really know. I'm a little lost, I suppose. Trebuie să vorbim cu ea. I understand. Mrs. Desade was loving. She raised you with tenderness. And today you learn she is not your real mother. I'm sorry. Hai să mergem în satul de unde o răpiseră pe măsa. Du-te reacu, firea al reacu să fii cu vorbitul tău. Vedeți ce vreau să zic? Fiecare companion are câte o poți să intervină într-o discuție de genul și să cum a zis ăsta, bă, ca de la un capitan la altul, știi, că copilul ăsta a fost născut pe mare și că trebuie să ne ajutăm între noi. De mai dată la logbook, că altfel se continua, cred că quest-ul altfel. Este că iarăși s-au respamat la știe pe aici, am o dragi la asta e... Întâi să lutăm astea, după aia vorbim cu ea. Mai e ceva pe aici, nu cred. To what do I owe the pleasure of your visit? I recently found out that my mother came from your village. Your mother was from Vignamri. Now I understand why your face seems so familiar to me. Indeed. She was captured before my birth and sent to the continent. She was called Arelwyn. Did you know her? Of course. Everyone here remembers her kidnapping. Could you tell me more about that? I was not the head of the clan back then. It was a very long time ago, but I remember the village Seagate. Kidnapped by the people of the sea. All our warriors set off to her rescue. But it was all in vain. Most of them died, including the one she loved. It was a dark day, in which our village lost its knowledge and strength in one blow. So my father died too. Do you know if any members of my family are still alive? Yes. Slan.
your mother's sister. She then became our Donegad. She was never able to match her sister's talent. Too much knowledge had been lost. Relwyn was a renowned healer across all of Teofradi. Taking her place was not an easy task. It's not surprising that she was of interest to the congregation. They probably hoped she could help them find a cure for the Malachor. But all alone, far from the island. She was just a young, frightened woman who had lost all her powers. Do you know where I can find my aunt? You could try her house, but she's rarely there. She is an elderly woman now, and very much enjoys her own company. She doesn't speak much to me, but others here can probably tell you where to find her. Thank you, Ulan. Anything else? Nothing. Ok. Taxul murit, ci că mai era mătușița. What do you think of the chief of your village? He seems quite friendly compared to the others we've run into. A bit too friendly, if you ask me. A little too concerned with pleasing the settlers. And you think that's a bad thing? He reminds me of myself when I was younger. And that's not a compliment. My fear is that he serves his own ambition. And this is often done at the expense of others. O să fac altceva. Vreau să o luăm pe gagică cu noi. Stai, unde e tabăra? Avem tabără aici. Vreau să las pe Vasco. Vasco m-a ajutat în quest cu... I-a zis capitanului că... Și el e tot un capitan al marineților. Și acum vreau să... Și vreau să o iau pe gagică cu mine. Îl lăsăm pe Vasco și o luăm pe Siora. There's no one here. Let's go and ask the inhabitants of the village if they know where to find her. The islanders protect their Donegada. I don't know if they'll speak to some Rhoaius. Don't forget, you are one of them after all. Hello. Rhoaius. Do you need help, Rhoaius? Actually, yes. I'm looking for the village Donegad. Oh. And what do you want from her? Ulan told me that she could help me to find someone. Ulan must have wanted to play a dirty trick on you. There's no love lost between Ulan and the Donegad. She says that he loves the people from your island too much. But Ulan saved our village. Anyway, if you want to find her, try heading towards the western plains. I am not sure if she is there right now, but she likes going for walks there. I'm extremely grateful. Ok. Unde dracu că e? Am partea asta. Hai să vedem. Să avem Fury-ul la maxim. Dacă intrăm într-o luptă ceva, să nu stau să mă bat 7 ore cu 2 speriați de mobi, le dau 2 vrăji și dau căi de pământ. Da, exact cum credeam. Sunt mortul.
surrounded by animals. It looks maybe How do you feel, madam? Well, thank you for stepping in. I don't understand what has happened. Usually these animals accept me. Something must have frightened them. We are glad we arrived at the right time. We would have been very upset if something had happened to you. Excuse me, but are you Slan, the Denegad of Vignamri? Yes, that's me. Were you looking for me? Yes, we were. If you would allow us, we'd like to accompany you and tell our story along the way. Very well. I will walk by your side. This is the story we have pieced together. I just can't believe it. Yet, if I think about it, your face reminds me of hers. My mother, or rather, the woman who raised me, gave me this necklace. Relwyn gave it to me, to give to her child, and I passed it on to Mrs. DeSade. It looks familiar. Your father had given it to your mother when they bound. It's good that you are wearing it today. My poor beloved Relwyn, who died far away from us all, and divorced Tierce. I still miss her so much. She wanted me to help her die. But I was unable to do such a thing. Someone would have figured it out. I would have been sent back to Ptolemy, and I would have lost everything. So I watched her suffer. And one day she died. Petrus, I cannot hold it against you for letting her live. No, you don't understand. I loved her. I loved her, and I didn't even have the strength to end her suffering. She's the only woman I've ever loved. I never would have guessed. Everyone loved Relwyn. She was marvelous. You cannot blame yourself, man of the light. What's more, you brought me her child. For that alone, she would forgive you if she were among us. All is well now. The child of Tia Fradi has returned home, and with him, the spirit of his mother. You are home, my Magum. Welcome. Petrus, I wanted to thank you. Thank me? Despite everything you know about me? You may have been a bit cowardly in the past, to the point of letting the woman you loved suffer. You were manipulative, and you lied to everyone, including yourself. But thanks to what you've told me, I've been able to find my family and my origins. And for that, I thank you. My child. What you're saying touches me more than you can imagine. At least I've done something good, for once in my deceitful life. For you, and for her. I hope the Enlightened will remember this when I stand before him. Ok. Am aflat și de... și trebuie să vorbim și cu ăștia acum, să facem quest-ul pentru ăștia. Băi, mare al dracu jocul, mă, să mă bat tata. Tracker tonic, ok. Mai avem un punct, da. Talente la level 29. Și peste un level. Asta afla că era de aici din satul ăsta. De fapt, măsa era de aici. Viața născusă pe mare. Hai să vorbim cu ăsta.
Cecilius. Niciun inel, nimic. Din astea slabe de le recunosc ce facem. Și acum dacă ne uităm, avem 3 companioni din 5 cu friendly. Pe Siora o avem cu nice și pe Afra e cu suspicious pentru că n-am făcut nimic cu ea, n-am făcut niciun quest, nimic. Trebuie să mergem să vorbim cu ăsta aici. Era nu știu ce mare healer care trebuia să-l ajute pe Varus, pe Constantin. Căci că ăla avea boala aia, avea malicorul și era gata să moară. Spunea că suferea de aceeași boală ca și măsa adoptivă al lui ăsta. Excuse me, are you Cecilius, the famous healer? I am a healer only through the grace of the illuminated. What can I do for you, my child? My cousin, the governor of New Serene, is in dreadful pain. Well, that's terribly sad. Was he wounded in combat? Was it during the Coin Guards' rebellion? Alas, no. He is afflicted with the Malachor, and his days are numbered. We're looking for a cure, but... Now that's a true miracle that you require. And I fear that they're extremely rare in these pagan lands. Cecilius, my friend. If there's anyone on this island capable of helping the governor, it is you. Have you not been blessed by the illuminated? Is it not your obligation to aid our allies? Without them, who knows what would have happened to our holy city during the plot? Petrus, you always knew how to weave words to get what you want. Very good. I'll go to New Serene and try to ease the governor's pain. But do not feed on vain hopes. There are trials that we must accept to undertake with humility. Thousand thanks, Cecilius. May the illuminated go with you, my child. There is no miracle that he cannot accomplish. I will pray that you find this cure that we need so desperately. I have not lost hope. Cecilius is an extraordinary healer. I'm certain he'll be able to at least alleviate Constantine's pain. I do not know your magic very well. But if it's so powerful, why would you have to come here to look for an antidote? All I'm hoping for is that he will manage to give my cousin some time and some respite while we look for an antidote. Ok, și acum trebuie să mergem să vorbim și în satul ăla despre... Aveau și aia o... Nativi aveau... Alol, am și fost aici, băga mea și picioarele și n-am luat quest. Și era, cred că era vorba exact de bunica asta, de mătuși sa. Ca aia parcă era healer-ul aici. Nu? Ba nu. E altceva. Questi! Get out! Who do you think you are to foil our ritual? One of those mind shakers, no doubt. Aiden, it is your duty to assure we are not interrupted. 1,000 pardons, Tien. It is indeed one of those mind shakers. A mind shaker? Look at him more closely, Aiden. He is an Almanawi. Present yourself and tell me why you interrupt our ceremony. My name is DESCRIERE. I have come looking for you to ask for your help. I greet you, Donegad. We are so sorry to have interrupted your ritual. But my friend truly needs your advice. Don't excuse yourself. Are you the daughter of Bladnid? Are you not a Donegad as well? It is true, but my powers of healing are far less powerful than your own. And you travel with a mind shaker. Strange trio. I am Bishop Petrus, but I am not a mind shaker. A missionary. Why, pray tell, are you asking? There are people wearing the same insignia.
that pass their time troubling the minds of my people. Missionaries? I was not aware. I'm only here to accompany my friend, I assure you. He is not a bad man, Donegad, even if his beliefs are foreign and strange. Then, how can I help you? My cousin suffers from a terrible sickness, the Malachor. I do not know this sickness. But perhaps we call it by a different name. It turns the blood black and provokes terrible suffering. And alas, it is fatal in all cases. We've never seen the ailing touched by such a sickness, and I doubt I am able to heal your cousin. We are looking for a remedy, but urgently need to relieve his pain. Could you slow the progression of the sickness? Keep him from suffering? In that, I can help you. I know how to make one forget the pain, even the most severely wounded. But Tiern, with all that is happening now, you cannot leave to visit this ill person. It is true. My village needs me now. I cannot leave. I must attend them. What is going on? Perhaps we can help you. Truly? You? Do they have a choice, Aiden? They do really seem to have need of me, don't they? Well then, tell us what we need to do. The situation has become unbearable. And it all started when these Moin Shakers began arriving. They wanted to convert everyone and take them to another place. Turn them away from us. And of course, the village folk would not be persuaded. But the Moin Shakers remained. And it was also at that time the Tenlands started to attack. It is not their way to do as such. There are many wounded, and recently many have gone missing. We must discover from where these monsters come. I can try and talk sense into the missionaries, perhaps with the help of Bishop Petrus. As for the attacks of the creatures, I will see what I can do. But I need more information. Our master hunter, or the families of the Taken, could most likely help you. Very well. I'll take care of it. Make preparations to accompany us. The days are burning like very thin candles. Do not worry. If you see to the concerns of my village, I will be most happy to accompany you. Let's go and see this Master Hunter. He may be able to explain all there is to learn about these attacks. Ok. Cred că pe aici, pe undeva, trebuie să fie un lair, ceva. Good day. Are you the Master Hunter? Beurtir tu madre, Nightse. I am indeed one and the same person. What do you want of me? What can you tell me about the Tenlands? They are normally very peaceful creatures. Very calm. But who defend their young with fury. During the attacks, I noticed that they were not all the same. Not all from the same nest. What do you mean? That the other beasts don't come from here, but from other places. And that they are coming more and more often. The Donegad, Katasach, spoke to me about the animal attacks. The Tenlands have been angered. The beasts have always lived here. But they only, of late, they attack on sight. It may be that the Tenlands killed them, but it is also possible. Were there many victims? Many wounded. Thanks to the healing powers of the Donegad, they survived. But the attacks happen more and more. I tried to chase them away, to destroy, and now our children disappear. Can you tell me who the children are? A young fisherman and a gatherer. I will go and see them. I believe I can help you in your fight against the Tenlands. You must destroy their nests. It's sad. There are most likely 3 around here. I would have taken care of it, but my village cannot spare. I did not find the 2 others. Ok.
And how would I... You must burn them. We see them especially at dawn. After that, when the night belongs to the Tenlands. That is when... I thank you for your... I must be going. Ok. Ce mai vrea, mă, să mai vorbesc? E al dracu cu mama ta. I thank you for your... Isn't it odd that these creatures who are normally passive have become so aggressive? Yes. Yes. What do you know? Speak. Lives are at risk. I do not speak of things I am not sure of. The Rhoaius, like you. What do you know about the mission? The Mind Shakers. They came here before the attack. They speak of light. All that they want is for us. They want to make us renege. Their words do not touch. They follow them to their Eden. Have you tried to fight? No. But some have fought. I think if not for the attacks, no one would. But hope fled our village. It sounds as if the attacks began at a timely moment. Is there anything that we might be able to do for... Besides destroying... Do you know the art of crafting weapons? I can try to repair it. Here, in this condition... I must be going. Katasach advised us to speak with the families of those missing. Perhaps they might know where the tenants have built their nests. Avem craftsmanship level 1. Băga mea și picioarele, level 29. Good day. My name is DETALII. Yes, my little brother. He left to go fishing, like... Your Donegad asked me to help you. Any information you can... This is true? I hope your words to be heartfelt. Can you describe your brother for me? He is young, rather tall and strong. The girls find him handsome. He is such a nice boy, but he is... Can you tell me more precisely when he disappeared? Where? And under what circumstances? It was 2 days past. I saw him leave to go fishing, as he was often to do. And you cannot remember? No, he was full... Did your brother have any enemies? No, I can't think of anyone who would plant strangleweeds in his garden. He didn't get along particularly well with the Master Hunter, but it was nothing. Perhaps the missionaries. It's still a lead. He has been dreamy and more joyful than usual, but he no longer told me that he has grown beyond the shadow of his brother. And the birds in his branches are his. What do you think most likely happened to him? He could have come face to face with Tenlands. But he knew how to avoid them. He got into a fight with them a while back. Because of a young... You think the missionaries might have sought vengeance? I don't know. But he might have went to find them in their village. I will go and see. I must be leaving. Și ăștia aveau numai probleme, numai handicapași ăștia. Good day. I've been sent here by your Donegad. I hope he is right, and that you are not like the Mind Shakers. My sister has gone missing. It is for that very reason that I'm here. To attempt to find her or to understand what has happened.
Then I will tell you what I know. Your sister, what does she look like? She is a very beautiful young woman. Kind and sweet. I miss her so very much. Is she very careful? Does she know she should be wary of the beasts? Oh yes, she knows it very well. But she has been star-eyed of late. And the stars make you forget all caution. How long has she been missing? 2 nights have gone by since. Și ea și She ăla. told me that she was going to gather berries, but she never returned. Do you know where she usually goes? Certainly, in the clearing. Is there anyone in... No, everyone loves her. Why do you say that? She is beautiful and young. The mine shakers took notice. And What do you think has likely happened? she might have been attacked by the Tenlands. But it was early, and they come out mostly at night. You think it might have been... I hope. Even if they were pestering her the other day, they behaved without respect. A boy intervened and chased them off. But you think that they might have captured her when she was out? Was your sister fond of a young fisherman who also disappeared by any chance? They have known each other since they were little. Like all the children. Only friends? Yes. He defended her when the mind... I couldn't care less about her reputation. An engagement can be broken. If you know anything at all... I have told you all I know. Very well. Tell me about the Tenlands. Before, I only very rarely came across the beasts. But now, they are everywhere. They've even been known to come as close as... Do you know how to fight them? No, I am not a fighter. Very well. It is possible. Could you tell me... They are monosynaig. What do you mean? They came to our beautiful village. Many heard their words and left. We never saw... I believe that they take the young... They wanted to take my sister like that. The one who's also... Yes. He was very brave. I'm going to have to go and speak with them. I must leave now. Ok. Misionarii, bineînțeles. Why the fuck would be anyone else? Firați ai dracu să fiți iară Inchiziția. Stai mă, ia uite mă, s-au găsit ai dracu să bată cu ei. Good day. I'm the legate of the Congregation of Merchants on this isle. Might I ask you a few questions? Of course. Our allies from the continent are always welcome among us. What do you want to know? Could you tell me what your mission here is? We must return these lost souls to the light and guide them so that they might receive the revelation. We have constructed the perfect village, Eden, where they might discover peace in this protected paradise.
they can receive divine teachings and join the illuminated chosen people. Have you heard about the Tenlin attacks on the village? I didn't know those creatures were given that name, but yes, we have heard talk about the attacks. We offered them our help and some comfort in their most difficult hour. In exchange for some inspiring conversation, I suppose. Of course. These horrible beasts have most certainly been sent by the demons of this isle. To chase only a few away would be of no use. If they truly desire peace, they must see the light. You haven't been victim of these attacks? On occasion, yes. But thanks to the Illuminated, we were able to chase them away with little effort. You seem to assert that the attacks of these Tenlins is somehow linked to the demons on the isle. Whereas these are creatures that the natives have always known. They nest beside them. These are familiar beasts, but hasn't anyone informed you that their patterns have changed? These creatures have been riled up by the demons of the island, who have come to realize we are near victory. Sending them against these poor people, they maintain them in a state of fear and obedience to their shaman healer. There is only one way to truly make these attacks cease, my child. Convert these people. Defeat these demons. The Doneigad of this village wishes for you to depart. You disturb the tranquility of their village. And you expect us to obey him? Haven't you understood that he is a servant of the island's demons? To leave would be to abandon the simplistic souls of all those that follow him, ceding victory to the demons. No, my child. We will not leave this place until the light shines over every dwelling. I must go. We're going to need to find some leverage if we want to force these missionaries to leave. Perhaps searching through their belongings will give us something we can use to put pressure on them. V-am spus eu că trebuie să fie un rost pentru cărarea asta de aici în spate. Am mai fost pe aici cu câteva episoade. Journaling, yeah. Our mission is taking too much longer than scheduled. These poor savages cling to their childish belief. I refuse to see the light that will save your soul. We must show the greatest patience to convince one by one. Alas, this expected recruit is waiting on the morale of my colleagues. I am surprised one of them. She was forcing himself. How can these so-called religious men dare to abuse these young people? I thought that the word of the enlightened was very clear on this subject. These missionaries are a disgrace to our order. Believe me, I'll make sure. One more thing. Yes? I found a document in your belongings. The content is quite enlightening. Your missionaries have forgotten the divine teachings. Are not all forms of abuse against your religious commitments? A few missionaries did stray from the path. This is true. But our mission is too vital to let their zealous natures dissuade us. You should have never read that. May the enlightened protect me in this battle!
Stop! We lay down our weapons. Now leave the region and do not return. We shall not forget the manner in which you have treated us, but you shall not see us here again. Ok, trebuie să coborâm pe aici. M-ar mânca sincer în curs să îmi bag un level în craftsmanship, dar sincer nu știu dacă o să am nevoie. Ca și mag am armura asta care e destul de șmecheră și nu prea văd de ce dracu aș lua altă armură. Nu cere nimic, gen nu are nicio cerință de... Cum dracu coborâm aici? Și inele trebuie să găsesc. Aici trebuie să distrug niște Given the presence of the tenons in this clearing, there must be a nest not far from here. I should come back later. It is dawn. The eye. I must kill the dominant one before destroying the skill-uri, mai așteptăm atribute mental power level 5. Passage leading to the shore. Două acolo. Stai că trebuie să ne întoarcem, nu știu unde e al treilea.
Și asta nu mă duce niciunde. Urcăm pe... Urcăm mai sus, trebuie să avem tabără, dăm fast travel până în partea altă. E mult de mersi, mai mapa. Dar... tabără aici, în partea asta altă. Ăla a mers destul de repede cu noi, dracul ăla din orașul ăla, dar ăstora văd că le place să fie rugați. Nightshade. Tot aici. Cam near water. Not even close, boys. Not even fucking close. The hunter told me that I would find a nest in this area. The ideal moment. I must kill the dominant one before destroying the nest. Ok, 2 din 3. Nu știu unde dracu ar fi următorul. Că mi-a zis că vin din 3 direcții. Am distrus. Unul aici. Unul aici. Ala nu știu în ce parte ar putea să fie. Trebuie să mergem pe partea asta. Să mor dacă știu. Basket full of berries and a trap full of fish. All of it scattered and half eaten by beasts. Our 2 lost souls were here together. They must have been attacked, or they wouldn't have left these behind. Let's search the area. Maybe we can find their trail. That cavern seems home to some creatures. Let's be wary. It could very well be the lair of that great tenland the hunter spoke of. Aici.
3 corpses. One is older than the other. Taking away his clothing, he was a mixture. The 2 others are more recent. A man and a woman. Our missing couple, no doubt. Message found on the dead body. They were dragged here and devoured alive. What a tragic fate. I cannot believe that these missionaries used such a ruse to achieve their goals. 2 youths died because of them. Now you understand why some of us fight against the Renaigse. Their words are always sweet, but all they bring is death. Protect me in this battle! Let's return to the village. Their families need to be informed. Bineînțeles, tot Inchiziția. De cel mai apropiată tabără de ăștia, tabăra asta. Fac chestia asta cu scutul pentru Fury. Ca să intru în luptă cu Max Fury. E foarte OP build-ul de mag. Ai o vrajă care dă mass stun, vulnerabilitate la magie, și ai o vrajă care dă mass AOE damage. Well, Onolmanawi, have you found my brother? I found him, but I'm truly sorry your brother is dead. May the earth welcome him. I felt it. How did it come to pass? He knew every stone on our lands. It couldn't have been an accident. He had a liaison with a young girl from the village. They would meet in a clearing, and they must have forgotten the hour. Night took them by surprise, and a tendon crossed their path. I found both of them, in the cavern of the beast. How terrible. Why did he go to see the girl in secrecy? They could have... I must recover his body, to give it up to the earth, as is our custom. Where is it? With the body of the girl he loved, in a cavern near the clearing. But it is a dangerous place. Other Tenlans might still be roaming there, though I did kill quite a few. I have a duty owed to my little brother. Thank you, Onolmanawi. I will not forget this. I must be leaving. Do you have any news? Do you know where my sister is? Yes. I'm truly very sorry. Oh no. Nah. Ser Tonsidag, please do not tell me that she is dead. I found her body in the lair of the great Tenlin, not far from the clearing. But how could she have been surprised by the beasts? She knew the danger. She went out to meet the young fisherman. The time must have flown by, into the night. I'm so sorry. We found them both dead. I must bring her body back.
to carry out the rite. You should not go alone. I killed as many as I could, but it would be better to be prudent. I shall follow your counsel on Olmenawi. 2 deaths are enough. Thank you. Thank you. I must leave now. I'm in need of your wisdom. I hear you. The brother of the young fisherman told me that you do not get along. We have had arguments from time to time. This boy is too quick to anger. He does not have the calm. And you didn't try to? Of course not. I must be going. Tu skrazma și pe mătii, stai așa. Trebuie să mă uit să-mi pun pe asta, pe armură, un căcat din ăla de craftment, de crafting, ca să... Nu știu dacă pot să pun crafting. Paștile, mă, sau nu mai știu care îmi dădea crafting, mă, că știu sigur că aveam un punct în crafting. Da, așa o secundă, că așa caut și nu știu cum dracu să mă uit. Ok. Aha, gata. Compose team. Scoate-o pe... Nu, bă. Scoate-o pe Siora. Adaugă-l pe cart. Și acum mergem iarăși acolo. Cart ne dă craftsmanship. Dacă îl avem cu noi în party, ne dă +1 la craftsmanship. Și dacă ne uităm acum la B și la talente, vedeți, avem un +1 punct în craftsmanship. Dacă ai ceva nevoie, gen quest-uri din astea cu 1 craftsmanship, poți să le iei pe car cu tine. Bine, numai când e friendly, îți dă bonusurile. Bine, cart oricum e unul care trebuie ținut în echipă cam tot timpul, pentru că e cretin de puternic. Poate purta orice armă, dar nu e prea specialitatea lui, am văzut... Here is your weapon. It has been made new. Thank you. It belonged to my mom. It may be that you are more on. During my walks, I saw a great ten. I felt that he caught. Why didn't you try to... He is very... I placed traps all around. You say he doesn't have his place here. What do you... That he was brought here. But I cannot prove this. I must be going. Două din 3. Bă, dar le-am distrus, mă, firarea cu care 2 din 3. Fac, trebuie să intrăm iar în glumire. Tu să paștele, mătii. Chem near the water. Bă, dar l-am distrus, mă, al treilea ăla. Făcut jocul, mătii, în gură. A fost unul lângă apă, unul aici sus. Stai să vedem dacă trebuie să stăm iară până la dawn, până în zori. Că le-am distrus pe toate futurile în gură. Unul era aici, unul era în căcatul ăsta și unul era aici. Nu l-aș fi distrus la ora care trebuie. Mi-aș picioarele în alte.
Hai distrus. Tu-ți gâtul, mătii, joc. Trei 22. Ne. Fuck it. Iau o pauză aici. Că se pare că mi s-a boșit quest-ul și nu mai pot să mai... De fapt, dacă ies din joc și intru iară, hai să vedem. Grateful, hai să mai dau un go. Trebuia prima oară să l-am pe Bow ăla cu mine în party. Pe... Cum îl cheamă? Pe Kurt, îi reparam al lui arma, ăla îmi spunea de al treilea drag din ăla mare, de Tenland din ăla mare și... Deci ăsta clar e distrus de aici, din Glade. Mă duc să mă uit la ăsta, la tabără sus, dar e distrus și ăsta. Nu mai și picioarele în el de joc. Unul e aici. Sau cel puțin a fost aici, pe care l-am distrus. Și totuși mie mi-a rămas costul cu 2 din 3. Să spamat iară bandiții ăștia. Here comes our pay, boys! May the shadow engulf our enemies! Ăștia mai dau gear câteodată. Mai ales că am și pălăria asta de Merchant's Prince. Da, mi-a dat de m-a dat acum. Nimic n-au dat-o. Un item bun au dat futul în gură. Nu, cred că trebuie să dau load la o salvare mai veche. Travel, tot aici. De fapt în village direct. Pentru că le-am făcut pe toate, dar trebuia întâi să-i repar arma lui, să ne spună de al treilea și eu pe al treilea l-am găsit așa, că m-am gândit eu cam pe unde ar putea fi. Și de acum se pare că în momentul când i-am făcut arma și aia, na, și ăsta al treilea e distrus. Nu e și al treilea. A spus toți, făcut un în gură de lângă mine. Da. Vedeți? Fine. Mă duc să ales eu ceva și revin în vreo jumătate de oră, o oră. Bărbă.